India, Akwaba, Mbote, Shalom, Nangadef, Ikaro, Ututuoma. Bonjour à tous, je suis Jean-Moïse Ndo, je suis expert en gestion de projet et en suivi de portefeuille d'investissement. Je suis aussi le fondateur d'Ubuntu Metanoia, une entreprise qui vise à donner aux entrepreneurs, chefs d'État, gouvernements les outils nécessaires pour piloter leurs projets et aller de succès en succès. Je viens vous inviter à booker vos tickets, tous, pour la 6e édition du Tropics Business Summit qui se tiendra à Praia, au Cap Verde, du 10 au 15 octobre 2022. C'est une unique opportunité pour vous de nouer des partenariats inédits afin d'étendre votre sphère d'influence. Ciao, peace. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Good evening to everybody. Now we are on the second part of this day. Our first, je vais demander à Limatou de fermer son deuxième téléphone parce qu'on l'entend jouer. Notre prochain speaker sera Alimatou Diallo qui nous rejoint depuis la Guinée pour nous parler d'un sujet très important. Elle va parler de l'ère de la digitalisation des services. Alimatou, bienvenue, c'est à vous. Merci Vénitia, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie le Tropics de m'avoir donné la parole à ce grand sommet, ce grand événement. Et depuis le matin, je suis là comme vous autres, je suis en train de suivre pour apprendre. Et pour les minutes qui vont suivre, je vais partager ma petite expérience dans le digital. Ce digital qui bouleverse notre mode de transformation, notre mode de communication et notre mode de travail en entreprise. Comme elle a dit, je suis Diallo Halimatou de la Guinée-Conakry. J'ai 22 ans. Je suis développeuse de solutions digitales. Et je suis la fondatrice de l'ONG DigiPropulse Club qui regroupe des jeunes qui évoluent dans le domaine du digital et dont la mission principale est d'améliorer les connaissances et compétences des jeunes, des enfants, des filles et des femmes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de leur permettre d'en tirer profit du numérique. Et de nature, je suis entrepreneur tech, je travaille en freelance et je suis la gérante de Yad un Voyage qui est une application web et mobile qui digitalise le secteur du transport en Guinée. Et actuellement, je suis ingénieure formatrice à Orange Digital Center. C'est un écosystème qui regroupe en un même lieu 3 entités, c'est-à-dire une école de code pour faciliter, pour améliorer les compétences des jeunes Guinéens dans les métiers du numérique et le Fab Lab pour aider les startups guinéens à pouvoir prototyper leurs idées et l'Orange Fab qui est un accélérateur pour les permettre de monétiser leurs différents projets. Alors, on va parler de l'ère de la digitalisation des services. Aujourd'hui, tout se digitalise, vraiment tout se digitalise. Nous sommes en train de suivre aujourd'hui en direct un événement qui est en train de se passer, je pense, bien dans, je ne sais pas combien de continents, en tout cas, il y a des Rwandais, il y a des Africains, en fait, il y a des Français qui sont là. Et aujourd'hui, on est en train de suivre l'événement en direct. Tout ça via une plateforme. C'est le digital qui nous permet de faire cela. Et ça nous fait non seulement gagner en temps, et ça nous donne beaucoup plus de flexibilité aussi. Alors, en Guinée, pas seulement les services, les entreprises sont en train de se digitaliser. L'État aussi est en train de se digitaliser. Par exemple, en Guinée, le service au niveau de certificat de naissance aujourd'hui, c'est biométrisé. Aujourd'hui, pour les permis de conduire, l'État a essayé de biométriser cela aussi. Aujourd'hui, les passeports, pour avoir votre passeport, c'est biométrisé. Ce sont des choses qui ont été déjà mises en place. Et il y a d'autres secteurs de e-gouvernement qui va suivre très bientôt et qui vont être digitalisés aussi.
Et maintenant, au niveau des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises digitales que l'on voit en Guinée aujourd'hui, et des services, des applications, des outils, etc. Mais généralement, quand une entreprise ou pour digitaliser un service, on pense beaucoup plus outils. Je veux digitaliser mon service. Quels sont les outils que je vais mettre en place? Au lieu de penser d'abord vision. Par exemple, il faut avoir la vision de ce que vous voulez développer. Par exemple, est-ce que c'est votre notoriété que vous voulez améliorer sur Internet? Est-ce que vous voulez vendre sur Internet et puis vous voulez mettre en place un site e-commerce, etc. Aujourd'hui, on est témoin de ce qui se passe au niveau des entreprises. Il y a vraiment un naufrage des entreprises traditionnelles qui arrivent à avoir les difficultés face aux entreprises digitales qui sont là. Maintenant, les entreprises sont contraintes soit d'être dans la digitalisation forcée, c'est-à-dire, vu que j'ai vu mon concurrent développer un site web, moi aussi, je vais développer mon site web sans savoir réellement ce qu'il se passe devant, sans penser au référencement naturel, etc. Ouvrir des pages de réseaux sociaux, etc., sans savoir comment les utiliser. Ou alors, l'autre alternative, c'est-à-dire évoluer dans la digitalisation réfléchie. Je veux digitaliser mon service. Je commence d'abord par énumérer la vision que je veux, ce qui va me permettre de mettre en place les objectifs. Et puis, ces objectifs vont nous aider à avoir des stratégies. Et ce sont ces stratégies digitales qu'on va appliquer pour pouvoir digitaliser nos services. Par exemple, en Guinée, je vais parler des cas concrets comme l'application d'IA d'un voyage qui digitalise le secteur du transport. Alors, c'est une application web et mobile de réservation de tickets de voyage interurbains et de mise en relation entre chauffeurs et passagers. Ici en Guinée, pour aller à l'intérieur du pays, il faut passer par les gares routières. Et le constat est qu'on peut aller à la gare routière, passer plus de temps à la gare, 1 heure, que des minutes, juste pour que la voiture soit remplie avant de bouger. Et alors, l'alternative, c'est quoi? C'est avoir une application qui est là où vous pouvez réserver votre trajet en ligne, attendre le jour J où vous aurez la notification. Il y a une géolocalisation qui est là, qui vous indiquera que le chauffeur a quitté la gare pour vous rejoindre. Et vous pourrez suivre votre trajet en même temps. Vos proches peuvent suivre votre itinéraire, savoir où vous en êtes, est-ce que vous êtes loin, est-ce que vous êtes proche, etc. Pas seulement le transport interurbain, mais aussi le transport quotidien dans la ville de Conakry, la capitale, par exemple. Aujourd'hui, au bord de la route, aujourd'hui, on voit vraiment que pour avoir un taxi, c'est vraiment pas facile. On perd énormément de temps. Et avec ça, il y a des voitures qui viennent vides, des gens qui se rendent au même lieu et presque qui quittent au même lieu. Des gens qui peuvent cheminer ensemble. Et donc, ça facilite cela de mettre en relation ces personnes-là afin de gagner en temps, de gagner en énergie et de faire beaucoup plus d'économies. Dans le secteur, je ne sais pas, communautaire, je vais dire, j'ai eu à développer une application web pour une organisation de la place. C'est une plateforme web, Golden Youth Fund, qui est là, en fait, c'est pour les startups innovants en Guinée. Il essaie de mettre en relation les investisseurs et les porteurs de projets. Les investisseurs sur la plateforme, une fois que vous venez sur la plateforme, vous vous authentifiez. Si, par exemple, vous êtes investisseur ou business angel, etc., etc., pour les investisseurs, vous avez accès à la présentation du projet de la personne, le résumé, vous pouvez apprécier et puis vous pouvez dire si vous voulez le financer ou pas. Et il y a une partie de cagnotte pour les activités humanitaires, ainsi de suite, où vous pouvez venir décrire l'activité, pouvoir mettre en place le projet et puis suivre en direct l'évolution de votre cagnotte. Également, nous avons dans le e-commerce qui se développe beaucoup plus par là aussi. Nous avons des entreprises qui digitalisent ce secteur. Nous avons par exemple Makiti Plus, qui est une application aussi web et mobile que vous pouvez utiliser pour pouvoir réserver pour pouvoir commander en fait en ligne et pouvoir vous livrer à la maison. Et il y a des applications aussi de restauration, etc., etc.
Du coup, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer petit à petit. Ça a commencé, ce n'est pas totalement digitalisé, mais ce sont des choses qui ont commencé et qui sont en cours, en fait. Et alors, au-delà de cela, pour digitaliser les services, comme je l'ai dit tantôt, les gens pensent beaucoup plus aux outils, sans penser à la vision. Et au niveau des outils aujourd'hui, l'avènement de la COVID-19 nous a vraiment montré cela. Ça a été un vrai catalyseur du digital. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec des gens qui sont à l'autre pays, à l'autre bout du monde. On essaie de se transférer des documents, de pouvoir les modifier en ligne en temps réel, de pouvoir communiquer, de pouvoir savoir exactement ce qui se passe en temps réel. Et donc, ce qui fait que dans ce domaine-là, les gens sont obligés vraiment à se digitaliser. Et pour cela, il y a vraiment beaucoup d'outils que les entreprises peuvent mettre en place. Pour moi, la digitalisation d'un service, ce n'est pas dire que je vais ouvrir une page Facebook et puis essayer de mettre en place des contenus au niveau de cette page. Certes, ça en fait partie, mais la digitalisation, pour moi, c'est une boîte à outils extraordinaire. Et c'est tout un processus, en fait. Et donc, vous pouvez dire, par exemple, au niveau des outils, développer un site web. Par exemple, un site web, partie visibilité de votre entreprise, présentation de votre entreprise, etc. Et le faire vraiment dans les normes, sans oublier de mettre en place un site web, je sais pas comment le dire, en fait, un site web qui est accessible et puis penser à l'ergonomie. Ensuite, développant un site web en pensant réellement au référencement naturel. Et l'une des choses les plus importantes, l'adaptabilité en fait. Essayer de développer des plateformes web pour tout type d'appareil. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous utilisons beaucoup plus les appareils mobiles. Et généralement, nous sommes tous des accros au Atawadak. Atawadak, ce n'est pas un logiciel, c'est une terminologie, anytime, anywhere, any content, any device. Et en fait, nous voulons accéder à l'information en temps réel à tout moment, n'importe où, sur n'importe quel contenu, que ce soit sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, sur nos tablettes, et avec n'importe quel support. Donc, il faut réellement penser à cela. Et par exemple, au niveau de l'entreprise, nous avons des outils collaboratifs. Nous pouvons utiliser déjà, que beaucoup de personnes utilisent déjà. C'est aussi de la digitalisation, ça en fait partie. Parce qu'avant, c'était les fax et puis les emails sont venus. Et ensuite, nous avons des outils de communication. Généralement, je vais parler de Slack, par exemple, que vous pouvez utiliser pour votre équipe pour pouvoir communiquer en ligne en temps réel. Nous avons des outils de gestion de projet que vous pouvez mettre en place. Je vais parler de Trello et Asana et ainsi de suite. Trello, par exemple, vous pouvez définir les tâches par mois, par semaine, par projet. Vous pouvez définir les tâches et puis essayer d'allouer les tâches au personnel de l'entreprise ou du service. En même temps, pendant que vous êtes ailleurs, vous savez déjà comment ça se passe. Vous savez, est-ce que tel employé a commencé cette tâche? Est-ce que tel employé a fini sa tâche? C'est en cours ou pas? Ce sont des outils qui aident vraiment aujourd'hui, qui nous donnent de la liberté, de la flexibilité et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, en Guinée, très récemment, ces jours-ci, ce mois-ci d'ailleurs, il y a eu le forum du numérique au Fouta. Et le Premier ministre a participé et a souligné le fait que le gouvernement souhaite mettre en place un conseil national de digitalisation. C'est pour pouvoir aider le gouvernement à pouvoir digitaliser les gouvernements, le ministère de la Santé, etc. Avec cela, il n'y aura pas de perte de temps au niveau du ministère de Santé, par exemple. Et puis, ils pourront avoir accès à l'information en temps réel. Ils pourront savoir il y a combien d'hôpitaux en Guinée, etc. Et puis, avoir des informations, des statistiques fiables. Est-ce que vous voyez? Et avec cela, vraiment, moi, le numérique, le digital, ça a vraiment changé ma vie. C'est quelque chose de vraiment pratique qui nous donne une flexibilité énorme. Et puis, vous pouvez utiliser cela
C'est le bon moment d'ailleurs aux jeunes de faire partie de cette génération qui va pouvoir saisir les opportunités pour digitaliser la Guinée ou digitaliser les autres services du pays. Et comme l'a dit Madame Rose Marie, j'ai suivi son intervention tout à l'heure, elle a parlé de la confiance en soi des jeunes filles comme moi. Et c'est la même chose que j'avais aussi, c'est la même chose. Et puis, même si on sait le faire, en fait, même si on est expert dans notre domaine, généralement, il y a cette confiance en soi qui nous fatigue. On doute vraiment trop de nous. J'encourage alors les jeunes filles et les jeunes femmes de s'adonner à ce domaine, d'être là, parce que l'employabilité est vraiment là, c'est demandé. Moi, j'ai fini il n'y a même pas 2 ans, en fait, mais dès que j'ai fini, j'ai directement été développeuse web dans une agence digitale et aujourd'hui, ainsi de suite. En fait, c'est un domaine vraiment qui a de l'avenir. Je dirais pas de l'avenir seulement, c'est pas seulement le futur. Le numérique, c'est le présent et le futur. Aux entreprises et aux services, la digitalisation offre d'énormes avantages. Vous aurez un gain de temps. Ne voyez pas cela comme des dépenses, mais voyez cela comme des investissements à court et à long terme que vous mettez en place. Alors, je vous remercie. Je remercie vraiment les organisateurs du Tropique, de ce sommet. Et je souhaite à ce que ce sommet soit pérenne et durable parce que vraiment, il y a des expériences qu'on partage. Vraiment, il y a vraiment des choses qu'on peut apprendre ici. Et donc, je remercie les organisateurs, je remercie tout le monde et portez-vous bien. À demain pour le panel, Inch'Allah. Merci à tous et à toutes. Eu sou o Lino Varela, Presidente da Câmara de Comércio de Luxemburgo e Cabo Verde. Convido-vos a juntarem-se a nós no próximo mês de outubro para o Tropics Business Summit. Entre 10 e 16, cá estaremos à vossa espera para um enorme evento onde existirão várias oportunidades de negócios. Junte-se a nós ao Tropics Business Summit 2022. Evening, Saliat. We cannot hear you. Please check your mic. Okay. Please try again. No, we still can't hear you. Okay. Maybe I'll suggest if you can go up, out and come back. We'll wait for you. So let's try that.
Hi, Saliat. We are still trying to hear you. I'm not sure why. Can you check your volume, please? Okay. We still cannot hear anything that you're saying. Are you connecting from a computer or a mobile device? Computer. Okay, can you please use your mobile device? Let's try again. Alors, ce que l'IDA et la Banque mondiale ont fait comme bien au Mali, c'est qu'ils ont permis notamment de financer des grands projets, notamment dans le domaine agricole. Cela a permis d'améliorer la productivité et la production agricole. Donc, cela a permis au Mali d'atteindre l'autosuffisance, notamment sur le plan de la production de céréales. Et quand on investit dans l'agriculture au Mali, non seulement on crée la nourriture, mais on crée aussi les emplois et on crée la richesse. Donc l'IDA a aidé à lutter contre la pauvreté en République du Mali. Et en faveur de la lutte contre la pauvreté va être une réussite. Donc nous avons beaucoup de projets qui sont sur la table, certains sont financés par l'IDA, le financement va reprendre, d'autres sont en discussion. Et tout ça va faire que dans le domaine agriculture, mais aussi dans le domaine des travaux publics, les constructions de routes, c'est l'ensemble de l'économie du Mali qui est très largement dépendante de l'IDA et le résultat de tout ça, c'est encore une fois la lutte contre la pauvreté. Hello. Welcome back, Saliat. Now we can hear you loud and clear. Thank you. Sorry about the whole issue. So I'll start again. So like I said, my name is Salihat Rahman. Thank you so much, Tropics Business Summit, for having me. Hello, Africa and everyone. I'm the founder and creative director of Abaya Lagos. It's a luxury women's modest wear brand based in Lagos, Nigeria. It is my privilege to be on this platform to share thoughts and ideas towards a greater continent, my focus being fashion tech in Africa. So, it goes without saying really that fashion has always been at the forefront of innovation, from the invention of the sewing machine to the rise of e-commerce. Like tech, fashion is forward-looking and cyclical. The fashion sector is also one of the largest industries in the world, no doubt, estimated to be potentially worth trillions of dollars by the end of the decade. In 2020, African startups raised a record $2.4 billion, which more than doubled last year to about $4.9 billion. And today, fashion technology is growing at an even faster pace than ever, I suppose thanks to COVID. Lagos, Accra, Johannesburg, Dakar, and Nairobi,
Now, these are some prominent cities. There are some other cities that are emerging in Africa, but these are the prominent cities, and of course, several more that have proven themselves to be unparalleled incubators for fashion and design. They are also a nexus for creative visual arts and, most pertinent of all, sustainable growth, financial and commercial hubs. They are considered fashion influencers of the African fashion industry. So from design to merchandising, tech is reshaping the fashion industry quite radically, and Africa stands to rise globally to the very top of this food chain. At the turn of 2020, when COVID struck, fashion aggregators and companies had to take very creative and bold steps towards keeping fashion expos and retail going, just keeping the machinery oiled and keeping it alive. And of course, imagine not having fashion shows. That in fact was one of the major topics of concern, one of the major areas of concern at that time, if I can remember. Part of the annual Nigerian fashion calendar is the fashion souk organized by Eventful. This company partners with financial institutions to champion fashion trade fairs, to promote brands and to push for commerce for fashion companies, especially small businesses, emerging brands, and so on. Like I said, they usually hold this event annually. And it's a physical event, obviously, because people come together from all walks of life, from the far parts of the country and from, Lagos City to participate. And this time we had a lockdown. So what did they do? They did something completely radical, and we had a virtual fashion souk. And what was so innovative about this was that it was pretty much the same format, the same thing that we were doing. We were coming together, people, retailers, designers, but on a virtual platform. So imagine having to man a stand, interact with customers, make deals, make sales, all on a virtual online platform, a live streaming platform. It was an incredible feat. Unfortunately, I suppose because it was something that wasn't planned for, it was a pivot, as we would call it, and so certain things didn't go, as planned, and it wasn't very successful. To be honest, people didn't know what to make of it, and it is what it is. But the point I'm trying to make is that it was done, and it was an innovative step towards creativity, towards enhancing our industry, and it shows the potential of the extent of our reach through tech. So when we talk about fashion tech, we generally refer to a disruption in fashion industry through the use of technology, bringing the world together, through digital collaborations. So you want to talk about your ASOS, if I'm speaking in a more global or broad term, you want to talk about your ASOS, your Etsy, that basically create platforms for small businesses to, to thrive, to start, their businesses to sell while keeping their costs and overheads low. You're enhancing online virtual retail. You have fashion partnerships with social media like TikTok, you have Instagram and Facebook, you have fintech joining the fashion world to promote retail. If I recall, I think now Pinterest is also trying to be innovative, where you're not just using Pinterest as a resource, you're also using it as, they're also creating a channel for you to shop. So basically you can shop your pins, as it were. Now, I would like to hone in more into Africa's reality. So the first word for me is sustainability, waste management, and recycling. The push towards eco-friendly shopping is being felt in the apparel sector. There is growing desire and appetite for ecologically sensitive ways for manufacturing and production of apparel for our consumers. Today,
whether it be ready-to-wear or haute couture, the waste from these materials can be turned into more usable and visually representative products, even more fashion-forward items in themselves. While the price point for this is high currently, this is a definitive step towards the future. And more excitingly, it is available in Africa today. Technology spreads not just our abilities, but the appetite for our consumers as well. The growing concern about sustainability is particularly prominent among younger generations. So you find that up-and-coming brands in the fashion space are making moves to align with this shift in consumer sensitivities, particularly in fast fashion, where you have, the bulk of revenue from fashion industry is really fast fashion. So you have, brands that are keen to listen to the consumer requirements from that end. The growing call and appetite for recyclable garments and reinvented recycling plants that provide accessories. For instance, we have a local Ghanaian brand who today makes shoes out of motor tires. And so you find that recycling plants are not just recycling, say, plastic bottles or soda cans or tires to make more soda cans or more tires or other related products, but they're also including the fashion industry as well as the potential consumer of their byproducts. Similarly, we have another local entrepreneur in Nigeria who basically takes the waste offcuts from fashion designers, shreds them to bits, and she actually weaves them into, she turns them into new fabrics by weaving them on looms. And this in turn also reaches out to empowerment of local weavers. And so there's job creation and there's inclusion, across the social strata. So you can also find brands that are partnering with recycle companies, so they're recycle partners using tech. You can find anything on the internet, really. People use Instagram, Pinterest, etc. as inspiration. So I think that this is also an avenue to model. This can be used, to create online libraries, online resource centers, to be able to find people, like minds and like manufacturers like these, so that we can foster better partnerships. Resale platforms as sustainable alternatives, so re-commerce, resale and consignment platforms that allow people to buy and sell used clothes, which have gained popularity and as sustainability becomes more important for consumers. So you find that clothing and clothing that ends up in landfills take anywhere from 20 to 200 years to decompose, but then they're reused. It saves all of that waste. It saves all of that harm to the environment. So what are my pressure points here? The next one for me would be connectability. There are opportunities to be seen. Fashion entrepreneurs in Africa are yet to have a full view of what we have as a potential network in terms of other African designers, fabric manufacturers, garment manufacturers. An advantage could be online marketplaces, which enable fashion startups to start an online store and build up a following while keeping costs down. I mentioned something like that earlier. Supply chain. So we need more of these mega platforms that can aggregate the data for us to connect. AFRIQUE Market is a major fabric hub in Nigeria. We need to be able to connect people in Africa to this. Opportunities for brand collaboration and mergers and acquisitions, job creations, fintech and fashion, digitization. Now, with digitization comes fair trade, revenues. We're able to tell stories through our designers, through our designs. We're able to supply, we're able to connect. And in closing, I will say this: Africa is going through a renaissance. We want to identify as African, and the palette for African has widened, not just for the culture, but also for the fashion. And we as fashion companies in Africa have a unique opportunity to provide to this market. I wish I had more time, but all the same, I hope I've been able to make some kind of
sense of it all. I thank the Tropics Summit once again, and I wish us all a very successful turnout of events. Thank you so much. Le facteur clé, c'est l'accessibilité, la connexion ou bien la pénétration de l'Internet. La pénétration de l'Internet, elle est due également à l'accès aux terminaux. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au Burundi, seulement 13% de la population a accès à l'Internet. Donc ces populations-là, avoir accès à des services de base que donne l'État dans des régions plus isolées, à un coût moindre, est très important. Nous sommes dans la réforme du système et nous voulons utiliser cette opportunité pour voir comment renforcer ses capacités. Dans le cadre de la crise Covid-19, les populations qui sont à l'extérieur, qui sont dans les zones rurales, pourraient avoir accès plus facilement . Hi, everyone. Welcome to Tropics Summit. My name is Opeyemi Ademola. I am a researcher, a language technology researcher, and a community manager as well. I want to welcome you all to this event, and I will be talking about the future of community and language technology in Africa. First of all, we all know that there are lots of languages in different parts of Africa. And for example, in Nigeria, we have over 500 languages. And it is very, very important for us, to use our language well, to preserve our language using technology, using different digital tools. So the first thing I would like to talk about is localization and globalization when it comes to using African languages. And so one thing that is very common in this part of our world is that we have lots of localization companies and globalization organizations that are coming into Africa, localizing their content, reaching out to different influencers, telling them to do this with their content and all of everything. But it is very, very important for us to understand that in this part of the world, it's very, very important for us to use our language for something amazing. We should also create different digital tools, use it to preserve our languages as well. So, like I said, it is very, 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 very important. And another thing there is that there are lots of translators, there are lots of language experts, there are lots of language researchers in Africa, even in Nigeria as well. So it is very, very important to actually have a community where people can learn, a community where people will be very vulnerable, to share their ideas and communicate. A kind of community where they will have easy access to text, to learn different tech skills. So this is one of the things me as a person, I'm really trying my best to do. One of the things I'm really trying, putting all my resources in. And so
creating a community whereby Africans and people in different parts of the world will have the opportunity to learn different different skills, learn different language technology skills, and from there they will be able to they will be able to they will be able to learn one or two things from there. So like I said, it is very very important. So when we talk about localization in Africa, in different parts of the world, how you can use technology. So we can look around us, and like I always tell people, Africa is not just about building fintech. It's not just there are so many things you can invest in. Same thing as language. Let's say you are someone who knows how to create designs, something like UI, UX, conversational AI. So some of these things are very very important in our languages as well. It is one of the best way for us to create to preserve our languages at the same time. And when it comes to the community side, I discovered that there are lots of people who knows how to do all of these things. We have amazing people who can create different digital tools. We have amazing people who can create different things. But it's very, very important to actually have a very vulnerable community, a community where these people will have the privilege, they'll be able to learn different language technology skills. So the future of community and language technology in Africa is embracing our culture, is embracing our language, investing in different experts, different people who want to learn some of these things. There are lots of career opportunities when it comes to language technology. You can be a conversational AI, you can be a language researcher, you can be a language and cultural consultant. So sometimes we do some of these things without even knowing we do it. And there are so many organizations, there are so many platforms whereby we can learn, so many platforms where we can share values together and use the opportunity to preserve our language as well. So this is a very beautiful thing when it comes to the community and language, and it is also important in different community as well to do the likes of workshop whereby people can learn, people will be able to connect with other experts. And one of the things you can do, to create different tools, different tech tools, or different what's it called, different skills for people, people to learn is creating a community for them, creating a one very amazing community. Like I said, there are lots of translators, there are lots of tech experts in different parts of Africa, and they always want to do more. But my point now is that we can do more for our languages using all of this community. Like, for the fact that, I know someone who can create a conversational AI. I know someone who is very good in, he was very good in building my website. You can have your website in different languages. These are some of the future of community and the language technology world in Africa. So Africa is blessed with different languages, and in the next, according to UNESCO, in the next few years, some languages will definitely die. Sometimes we have like click language in Tanzania, and some of these languages are dying. But what are we doing? So this is one of the reasons why it is important to note that we have different experts who are building AI tools, who are building different, for example, Google gives us the opportunity to translate into different languages. But we as Africans, as a community, we can do more. We can't just depend on this. We can do more for our own. We can push more. And when it comes to localization, it is very important to taking your brand or your business to the global world. It's very very important to localize your content. Let's say you are from Tanzania, you want to push your language into a place like South Africa. It is important to at least localize your language to the South African style and other African countries as well. So community is very very important. Community is very very important when it comes to African languages and language technology in Africa. And I will advise and I will encourage us to keep our languages alive, support people who are building different digital tools, support people who are creating amazing tools, amazing things, who are doing amazing workshops for the
for the benefit of our future generations, for the benefit of people that are coming after us, and for the benefit of our ancestors as well. And so it is really important. I have so much to say when it comes to community and language technology in Africa, because it's a very, very deep thing. And one of the best things you can do is, join different communities in Africa and other Western countries, because this is one of the way you get to get grants, you get to collaborate with creative minds, you get to, and another important thing when it comes to community is collaboration. So collaboration comes in different forms. For me, I really love collaborating with people, and it is one of the best way, to reach out to more audience, and it is one of the amazing, one of the best platform, one of the best way, to invest in people, invest in your community, using your languages, using your skills, using everything that you have. So when it comes to language technology, it is important for us to understand that community is very important. Let's build a community for people to learn, invest in them, and find a way, no matter what you are doing, find a way to invest in African languages, because it is very, very important. And it is another side of it is using different platforms to push your audience. So sometimes when you have a community, you can use different platforms to push your community members. People are doing amazing things in your community. People who are creating amazing stuff. For example, we have what's it called? We have experts in Washington University. They are creating amazing things for African languages. So like I said, community is very, very important when it comes to language technology in Africa, and it is very important for us to create different and support people creating different amazing things for the benefit of our future generation, people that are coming after us. And once again, thank you for listening, and I want to thank Tropic Summit for this amazing platform to reach out to you and let you know that community and language technology is very, very important, and the future is bright. And I hope to see you once again, and I hope to be part of this work again. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Modupe Adeyinka, and it's really a pleasure to be here on the Tropic Africa Tech and Influence Summit. Let me start by saying a big thank you to Venetia, to Nomsa, and to Princess for inviting me back, and also to appreciate the entire team who have put this amazing summit together. It's been amazing. Now, I am here to talk about iAfrica Cloud School Foundation, a foundation that I founded, which is an EdTech solution to help children in underserved communities actually acquire the type of knowledge that they need to get on with their lives. And I must say, just listening to everybody talk, none of us would be here if we didn't have an opportunity to get educated. It doesn't matter whether we're French speaking or whether we're English speaking. Education is actually that one skill that is going to emancipate Africa. A bit of statistics. We know that Africa represents about 40% of the world's poorest. And in sub-Saharan Africa, we actually have women and children being the largest number. Now, in my country, Nigeria, we have 1 out of 5 out-of-school children in the world. Our poverty rate is 73% and rising. COVID didn't help matters for us because a lot of our people had actually been working
in menial jobs, so they were daily paid, and that was taken away from them, hence the outcry that came from Nigeria. And of course, we have a government who hasn't really understood that educating the underserved communities is actually the best thing that can be done to actually lift Nigeria out of its current predicament, which is not very pretty. So iAfrica is a K-12 learning management system that actually offers education, the same quality education that is offered in my school. Currently, I forgot to mention that I'm actually the founder of a school. I've been an educator for 40 years. And I realized during COVID, when we had to pivot into online, that there was no reason why pivoting for the private sector was not a way to pivot for the underserved communities, particularly because a lot of our children, they end up abroad and they're not coming back, which means we're educating for other countries to benefit. We're not really educating for Nigeria. And so iAfrica is this solution that has identified that literacy is the first thing we need to tackle, because in Nigeria, there are about 78, I believe, 78 million young adults, children who are illiterate. It's a big problem in Nigeria. And I know that this same statistics works for every African country. We have a larger number of people who have not benefited from education in the real sense of it. Can you imagine in Africa if we could just move that number by 50% and have them educated? And don't get me wrong, I do believe that some of them will go on and do things in academia and in all that, but just get them educated enough to be able to run their businesses better. Let's help the women who are teenagers who are forced to have babies when they are still babies. Let's get them educated enough so they can run a small business and they can look after their children. One thing that we found out in our research was that the number of poor people increased exponentially in these communities because there's nothing else for them to do than to procreate, really. And so what we are seeing in Nigeria today with insecurity and with all the gangs and with the drugs and everything is actually a direct result of the number of poor people that we have in our country. And I think the same thing applies in Congo. And we could just keep on looking at that. But I think that right now it's time for us, particularly because we have the opportunity to use technology to sort this problem out, that we begin to pivot into ways where we can educate them. Now, what do we do in iAfrica that is different? Well, the first thing is that we do not put laptops in their hands because it doesn't make any sense. They are uneducated, they can't use these laptops. So what we did was we created a cell model. And in a cell, we have 50 children and we identified 2 facilitators in the community. And these facilitators, educated to an extent, we bring them onto Microsoft Teams and we work with them. We teach them how to deploy the lessons and the resources, which we actually have asynchronous and synchronous, which is really streamed classes and videos for the children. And so having taught them that, they are in their communities and we are in our headquarters in Lagos, Nigeria. Now, currently we have 3 main communities. We have the Kuchingoro IDP camp, which is for the internally displaced people, where we have about 350 children. We have Makoko in Lagos, which is a fishing community where they really, really are poor. The index for poverty is $1.09, but these people don't even have $1. And so these people live on stilt houses. There's no infrastructure, and definitely education is not the first things on their mind. But going into these communities, we found that the parents were willing to let their children go and learn for a short period within their day so that they could come back and help them with whatever menial thing they were doing as a family. But we also saw that the children were eager to learn because
the way we went in there was using play. We actually were playing with them. And I like what Mr. Okweyemi said about language. You know, these children don't speak English, but because we're playing with them and we're teaching them the phonic sounds, as literacy is the focus, they hear the sounds and they just mimic the sounds. And before you know it, they imbibe these sounds, they internalize them, and they're being able to give it to us, even better than children in a school who have actually learned a sound and have to unlearn to relearn. And so we see that the enthusiasm and the engagement is a way to get in there. Now, don't get me wrong, we engage them online. So my teachers are here in Lagos, and we stream and we create videos and we send to them. Our goal is to have these classes all over Nigeria, in every community that we have us. We're going to be on a roadshow very soon, talking to religious and traditional rulers to allow us into their communities. And what do? We set up these cells, 50 children, a laptop, a projector, a screen, and a Bluetooth speaker. And we give that to them, and the facilitators on the ground learn to use this. We give them a camera, which we ask them to capture the lesson so that we can have some data to refer back to. We have questionnaires, and we have people that go in who for observations. We generally have surveys, and we just generally are putting this together. We're at the point where we want to deploy a prototype. Yes, we want to go for a pilot study, we have about 1,500 children who are registered, but we actually just got an SOS from another community in Lagos asking us to come and help them with the women, because they have a high rate of rape, and they have a lot of young girls who are having children. So tech and education is the way that we can actually fast track this development that we need for Africa. Now, the beautiful thing about iAfrica is that we see it as a continental platform and not just as a Nigerian platform. And so when we get around to building this LMS, which is our to-be place, we actually have factored in the fact that, just like Okweyemi said, there are various languages, we need to capture them. So we actually want to build on our LMS platform the teaching instruction in Arabic and the top 5 languages that are frequently spoken, which will be English, French, Portuguese, Afrikaans, and I can't remember the last one. But basically, we want to have everybody a one school, one continent kind of solution. And remember, we're not trying to reach the children of the privileged. We're trying to go into those places that people ordinarily wouldn't go, the forgotten people. And we want to try and bring some of them out so that they can actually begin to be, we can have a renaissance, and these people can actually begin to live a better life. And I think it will help the situation in Africa. Now, tech, we know, is the future, but we know that not everyone will become involved in tech. So we also consider vocational skills that support tech, because the future of Africa that we see is that even all the devices and things that we go and bring in from other continents, you know, we should be making them in our country, so we can have vocational study that can allow our people to learn to put these things together. Sally had mentioned that the fashion industry needs a lot more, can create a lot more jobs. We have to prepare them for these jobs. And so we are looking at a continent-wide drive to actually educate our poor people, because in doing that, we're actually helping ourselves. In Nigeria currently, many people are complaining about the quality of staff that they're actually able to employ. They don't write well, they don't do this and that. But the truth is that we've had this downslide in education for a couple of decades now, and so we can't fix it overnight. But the question is for the banks and all the other companies that are doing well today,
if we don't educate these people, who are the people that are going to take those jobs when you need to retire? Because our children are not coming home. So it is a fix that is needful at this time for everybody. And I just feel that this is a good time because everything is working together. The ecosystem is right to actually address education because every other industry needs some kind of skill, and we can do this. So iAfrica, we're working with literacy, but we're going to be a full online curriculum school, K-12 again, and we'll be offering the WAEC exam, we'll be offering matric for those in the South, and we'll find out what other people use. I can't remember, sorry. And there we will have it all on in this one-stop place. I think I've said enough, and I just want to say thank you once again to the Tropics team. It's been amazing. Please, if you're out there and you're listening, just say a prayer for the underserved youths. We need them. We can't afford to leave them with the drug lords and the insurgency drive. We need to have them doing things that are more beneficial for them, not because they are being pushed into things they really don't understand. Thank you so much. I'm happy to have spoken, and I hope I have made my point clearly. We need to educate the children in Nigeria, and tech is the solution to that. Thank you very much. Evening, everybody. We'd like just to let you know that our next session will be conducted by NOMSO and delivered by NOMSO Kana, who's a commissioner in South Africa. Please make sure, NOMSO, if you're listening to us, to activate your mic because we couldn't hear you. So the stage is yours. A pre-testing stage to actually check if one can hear your mic. But I really want to take this privilege and thank you and give thanks and gratitude to the organizers of Tropics. And it's such a privilege to be in a room, a virtual room in this moment with Africans that can really put forth the solutions that are needed for the acceleration and propelling of our continent in order for us to really be in the forefront, number one, for ourselves, to fend for ourselves, to really be heroes for ourselves, and also to ensure that we are bringing the youth as well as we are contributing towards the future generation
in the future communities. So Venetia and Nomsa, I really want to appreciate you for this. And may we do this in every quarter and every month, every year, so that, you know, the narrative and the message goes forth. And I really want to start off with my topic that is really looking at in the core of digital economy. And we all know that digital economy is really right. For a second there, you see, we imploring technology to assist us with some of these solutions we're driving, but at the same time, technology can disappoint us. So I got off for a few seconds there, and I'm glad to be back. But just to go back to the crux of the matter, digital economy, and we all know that Africa, you know, the digital revenue of Africa goes up to billions of dollars. And this revenue does not even sit in our countries, does not even sit in our continent. And we all know that the dividend democratic population of our country is with the youth. In each and every country in Africa, out of 54 countries, the average age is 23 years old. And this is now your typical 23-year-old that you know for sure is on Twitter, on Facebook, and every day they're updating in all social medias, and they are really, you know, expressing themselves and showing their characters, and in showing off their characters, their creativity, and their skills and talent, they're actually giving away their digital talent. So today I'm just going to briefly talk about digital economy, and in the context that we have defined it in South Africa and in the SADC. And before I go to the context, allow me to just introduce myself. So I'm Nomsokana, and I previously wore a cap of being a nuclear scientist, worked in the labs, split atoms, do whatever. And now I'm in the solution-driven economy for Africa, where we are really looking for solutions and the inclusion of gender equality for women to play in the space, because we are needed. There is no table where a woman cannot be involved, because part of our, you know, innate nature, skills and talents is that we are able to really harness a lot of things and ensure that they happen because it's within our skills and talents. But the essence of today is to really showcase that digital economy is one of the key economies for entrepreneurs, as well as the youth of our continent, to play a role. And in playing that role, they can actually profit and accelerate and propel themselves into different and diverse careers. So number one, digital economy, as I've mentioned earlier, hope you caught that, it is profiting closely to trillions in Africa alone, with all our 54 countries. And profiting that, it means when you log in online and when you share your expressions, when you post your videos and pictures, there's someone who's monetizing that. And it is that exact platform that you are
posting on, that is monetizing that, and they're collecting all the data and they're ensuring that it fits within their market structures. So in the essence of really building digital economy for entrepreneurs is that we need to understand what are the key pillars of digital economy. Number one, it is the digital core. Secondly, digital providers, and also digital applications. So digital core, it really encapsulates the providers of physical technologies. So at the top of my mind, it would be the semiconductors, the processors, the devices that enable you to go into the internet, and also the mechanisms, which is regulatory policies of spectrum that actually enable you to access the internet, because you can't just access the internet without a couple of mechanism elements that are within that. And also the software and algorithms which run on these physical structures. It also includes the enabling infrastructure these devices use, such as telecoms networks I've mentioned. So in telecoms networks, you'll find that you would need a network to run through, you would need a spectrum to run through, and a spectrum is actually the ability for you to see me right now, to hear my voice, and also to hear over the radio. So before you can actually say I'm tuning into your favorite radio station, there is a spectrum in medium to actually allow you to tune into that. And part of the pillar of digital economy, it is digital providers. So those are the providers that offer digital products and services that leverage the technologies described in the core. So to transform how organizations, on all kinds of organizations, operate. You might have seen in the fintech industry how they say that, oh, you want to transact, you don't need your bank card, but that is a digital provider. So they've provided for you a fintech technology that you don't need your physical card. We know M-Pesa is one of our homegrown, so when I say homegrown, African grown technology. So you don't need a bank card, you don't need certain elements to actually go to a bank register, but you can transact, you can buy things, you can, even if you're a business owner like me, you can actually have M-Pesa to actually transact your products with your consumers. So part of the pillars, as I've mentioned in digital economy, it is digital applications. So digital application, this covers organizations that consume the products and services of digital providers. And in consuming that, they transform the way they go about their businesses. I'm referring to organizations. And examples include virtual banks, digital media, precision agriculture, and e-government services. And I'll start off with virtual banks. We've seen how right now, there is quite a lot of a change in most organizations. You've seen how MTN, from being a telecom, and now it is a bank through Momo. So you can transact using your SIM card. So your SIM card now has become your bank account. And being a bank account, it means that your friend's bank mobile number is also a bank account. So I can send money to my friend, Kodani, and she can transact to maybe a bank or to an account or whatever. So now this is now the transition in the 4IR. And all of us have heard what the fourth industrial revolution is about. It is the emerging of technologies that have been in silos in the 3IR. The 3IR has been about mostly technology coming into the space and really propelling technology to enhance how businesses and organizations operate. So right now, your mobile number is a bank account. Your mobile number, it is an IP address. I can find you, your GPS,
with your mobile number. I can find where you are sitting, what are you doing. I can track and monitor through your phone, through audio and video where you are, and that sort of thing. So this is what the revolution is about. And one of the things that I really want us as entrepreneurs to take advantage of is the digital economy. I've mentioned in the digital economy of digital cores, where you can play a role in the physical infrastructure. You can put fiber, you can put infrastructure for people to have a medium to communicate, for fintech businesses to have a medium to do their business. You can play a role in digital provision. This is now the products, digital products. So you can develop products, you can make mobile apps, you can book. In fact, you can create mobile apps where, Africans, we love joyous celebrations where we celebrate weddings, baby showers, and that sort of things. You can make mobile apps that can track that among your friends, you monetize that, you sell off the data to over-the-top technologies that we know of, such as Google, Facebook, and all these big technologies that are quite global. And you can also play a role in the digital application, which covers organizations that consume the digital products that are made by providers. Remember, it's digital core, digital providers, and digital applications. And most of us that I know of, we're playing in that role of digital application, because Africans, that average age I mentioned of 23 years old, it is so creative, it is so open-minded, and they understand the world, they understand the history of Africa, they understand even the history of their own countries. So what they want to do right now is to use that creativity to actually tell stories and also monetize those stories. So I really implore you to look into researching and understanding digital economy, and you can just start with just one product within your country, so you can solve just one challenge. Because in business, you need to find a challenge, and out of that challenge, you need to find a solution and monetize that solution. Uber, and the likes of Bolt, they're all global technologies, but they found a challenge where you are stuck in a party, there are no meter cabs around, there are no, the bikes around, and you want to get home and it's past AM. But now they found a solution where they say you can just call a car that can transport you from point A to B to your location, and you pay a minimal amount. Out of that, you are guaranteed for safe. That still leaves a room for questioning. But out of that, they actually found a solution. And in business, so you need to find a challenge, find a solution, and it must be a convenient solution, so that you are able to sell it to the person who is feeling the pain point. So same applies to digital economy. You need to find those solutions, and they need to fit within the digital spheres that we're living with in Africa and all our countries. And within that, you need to really monetize it. And in monetizing it, you can create jobs, you can have a comfortable life, and we can really be in the forefront as Africans to say that we also have innovative solutions that can drive the world, and also that can make meaningful sense to us. We've seen how the West and the East have come up with their own solutions. It's also a time for us as Africans to come up with solutions that speak to us. I mean, I've traveled. I know what happens in the East, the West, and the North, and the South. And they're all unique and beautiful. But once we really come up with those solutions, and once we really understand who we are, we can all be millionaires. Guys, it's quite possible for us to be millionaires.
And that secular economy can really happen within us. It's just a matter of really searching and understanding how we can solve these problems and having an understanding. And you need to understand the whole system, the holistic system, to say that the problem starts here and this is how the solution can come about. And this will be absolutely great. And I want to say this as my last word, that, Africans, we don't need any other solutions that are coming from outside our spheres. Our solutions are within us, because as you can see, we are melanin driven, and all of us, there's something that is just common, that just drives all of us into one place of commonality. And it is because that somewhere, somehow, deep down, we understand one another and we know what we need. And I think, as my previous speaker, my sister from Nigeria, has mentioned, that it is just a matter of using the technology in a way that we understand it, we can customize it, and we can really put it forth, and it can solve our problems. So in conclusion, I'm really going to conclude. In conclusion, our solutions are within ourselves. We need to utilize digital economy, and also we need to look out for these opportunities, such as what Tropics are doing. I know they have incubation models, they have all these other programs where they can actually bring you in with just your idea, and they can help you to make your idea to be commercial. You can erupt an entity out of it, and you can operate. And we can all have these unicorns that we see in the West and the East. People are rejoicing that they have unicorns. We can do that for ourselves. And I think this is really the last. We just need to believe in ourselves. And I really want to thank you for listening to me and also being part of this. And tomorrow is going to be another great conference, and I hope you can join in and get all these ideas so that you can get started. The most important thing is you can get started with what you have and use the resources that are out there that are coming from other Africans. Thank you so much, and thank you so much to the host for having me. Thank you. Cheers for now. Bonjour à tous. Je tiens à remercier Tropics Business Summit, Benicia et toute son équipe de me laisser la parole pour parler du financement et des levées de fonds en Afrique. Je m'appelle Amandine Negotti, je suis martiniquaise et j'ai créé une société qui est basée à Dakar au Sénégal qui s'appelle Dira Partners. Et avec Dira, nous avons justement développé un outil de financement qui s'appelle Dira tout court, donc qui permet de mettre en relation entrepreneurs et investisseurs qui ont des projets à destination du continent africain via un algorithme de matching. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler, je serai très courte et je vais essayer de donner le maximum de tips. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec Dira Partners, c'est de pouvoir sensibiliser les personnes sur les petites choses qui leur permettent de comprendre où va leur mener la levée de fonds. Et pour ce faire, il faut qu'elles préparent certaines choses, comme ce qu'on appelle la thèse d'investissement. Beaucoup d'entrepreneurs sur le continent africain
quand ils nous contactent, ne savent pas exactement où aller. Donc l'idée, si vous êtes un entrepreneur et que vous vous lancez dans cette phase de financement, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que la thèse d'investissement, c'est-à-dire où vous vous situez. Quel est votre secteur d'activité? Quel est le pays où vous allez vous développer? Quel est votre chiffre d'affaires? S'il n'y en a pas, dire à quel stade est votre entreprise. Et puis, enfin, quelle est la somme que vous avez besoin de lever? De son côté, l'investisseur, il remplit également dans son site internet et partout où il recherche des startups dans lesquelles il va investir toutes ces informations, donc c'est-à-dire le type de startup qu'il veut, donc c'est-à-dire le secteur d'activité, la zone d'activité et le besoin en levée de fonds. Et donc du coup, vous pouvez vous destiner à lever des fonds avec des venture capitalistes ou des business angels. Néanmoins, la levée de fonds n'est pas la panacée, elle est encore moins la panacée sur le continent africain puisque la plupart des business sont en phase d'amorçage et ne sont pas encore dans des besoins où ils ont besoin d'1 million d'euros. Là où il y a le plus gros besoin en termes de financement sur le continent africain, c'est bien en phase d'amorçage sur des sommes comme 50 000 francs, 50 000 euros, 1 million de francs CFA, des sommes qui permettent tout simplement de démarrer. Et donc, ce dont j'ai envie de partager, c'est tous les moyens alternatifs qui existent, parce que nous avons créé cette plateforme pour une certaine catégorie d'entreprises, mais j'ai envie que les gens aujourd'hui, en m'écoutant, comprennent que l'argent n'est pas la seule limite pour démarrer votre projet. La première phase pour démarrer votre projet sur le continent et partout ailleurs dans le monde, c'est tout simplement, d'avoir l'idée. Comment on a l'idée? Eh bien, on cherche une problématique et à cette problématique, on donne une solution. Tous les grands projets commencent comme ça. Et après, on commence à faire. Et l'exemple que j'aime donner, c'est que si je vous donnais aujourd'hui tout le budget pour faire le film de Black Panther, eh bien, vous ne le feriez pas parce que vous n'aviez pas l'idée, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas non plus le réseau pour savoir le construire. Vous auriez tout simplement dépenser l'argent sans que finalement ça donne un résultat concret. Donc, les autres moyens pour avoir du financement au tout début sans passer forcément par la levée de fonds. J'ai envie de vous parler des moyens de financement alternatifs. Vous avez le crowdfunding. Le crowdfunding, il y a plusieurs plateformes à votre disposition qui vous permettent tout simplement de déposer votre projet, de le brander, de dire ce dont vous avez besoin, à quoi cet argent va servir. Donc, on est toujours dans ce jeu d'expliquer à l'investisseur qui soit un VC, un business angel ou un particulier de quoi on a besoin. Et puis, en contrepartie, vous pouvez donner, ça peut être un bien, un service en échange de cette somme. Ensuite, nous avons le crowdfunding par royalties, c'est-à-dire que vous allez sur des plateformes où les personnes vont investir dans votre projet. En revanche, elles ne vont pas prendre de part de votre société. Très peu de personnes connaissent cette partie-là, mais vous allez devoir leur verser des royalties une fois que vous allez faire des bénéfices. Pareil, ensuite, vous avez le crowdfunding par equity, où là, à l'inverse du crowdfunding par royalties, vous pouvez lever des fonds via des plateformes. En revanche, les personnes rentrent dans votre capital et puis souvent, les montants sont un peu plus élevés que le crowdfunding classique. C'est-à-dire que sur le crowdfunding classique, vous allez permettre à quelqu'un de mettre 10, 20, 50 euros, alors que sur le crowdfunding par equity, vous allez peut-être demander dès le début 500 euros minimum. Et puis après, il y a tout ce qui est love money. Le love money, c'est quand vous avez creusé votre idée, que vous regardez autour de vous et puis on vous dit, bon, j'aime bien ton idée, je vais te soutenir, et les personnes vous donnent de l'argent pour construire votre projet. Et des fois, il se peut qu'elles vous donnent de l'argent en contrepartie aussi de part de votre société. Et puis enfin, il y a les prêts, mais il est vrai qu'en Afrique francophone, s'il y a des personnes qui nous écoutent, c'est pas le modèle que je recommande le plus, étant donné les taux qui sont assez élevés. Je continue. Je vais vous donner, pour ceux qui sont là, quelques fonds d'investissement qui sont très actifs, notamment sur la partie Afrique francophone. Donc, il y a Partech, il y a Proparco, qui est un groupe de l'AFD, de l'Agence française de développement, qui finance tout type de projet. Vous avez Investisseurs et Partenaires, qui est très actif et
qui peut investir aussi bien sur des entreprises en phase d'amorçage que des entreprises en croissance. Vous avez aussi Green Tech Capital, basé en Allemagne, qui investit sur le continent. Orange Digital Ventures, donc c'est très intéressant le Orange Digital Ventures parce qu'ils ont un fonds pour justement les boîtes en phase d'amorçage, aussi quelques boîtes en croissance. Et puis, si vous êtes dans tout ce qui est telco, réseau, mobile, eh bien, il faut savoir ce que peu de personnes savent, que dans ce programme de Orange Digital Venture, Orange fait en sorte d'être l'un de vos premiers clients. Et puis encore, Afrique Invest, et bien sûr, il y a bien d'autres fonds. Je pense à un fonds au Sénégal, WIC, qui est dédié exclusivement aux femmes. Aussi, quand je veux parler des fonds sur le continent, il ne faut pas du tout négliger tout ce qui est concours, appel à projet. L'appel à projet, vous allez candidater et peut-être que vous allez rentrer dans un programme et à la fin de ce programme, si vous l'avez réalisé, vous allez pouvoir obtenir des fonds. Et vous avez aussi ces appels à projet où tout simplement vous expliquez ce que vous faites et vous pouvez avoir des fonds sous forme de subventions. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on appelle concours. Je vais prendre un exemple qui est le mien. Donc, il y a un peu plus de 6 ans maintenant, je suis devenue associée d'une start-up dans la fintech sur le continent africain. Et du coup, on a fait beaucoup de concours. Et les concours, ça aide. N'attendez pas d'avoir beaucoup de track record pour aller dans les concours. Justement, faites-en quand vous avez besoin de visibilité, quand vous avez besoin de réseau, quand vous avez besoin d'argent gratuit, si je puis dire, parce que tous ces concours qu'on a pu gagner ou même qu'on n'a pas pu gagner, on en ressort soit avec des conseils, soit avec du financement, soit avec de la visibilité ou alors des contrats, des partenaires, des sponsors de ces événements qui permettent de faire grandir la start-up. Donc voilà, n'hésitez pas sur ce genre de financement. Ensuite, j'ai pas le temps pour faire une masterclass malheureusement sur comment aller chercher ce financement, mais si je dois vous laisser un tips très fort, c'est tout miser sur le pitch deck. Donc le pitch deck, qu'est-ce que c'est? Le pitch deck, c'est cet élément que vous avez qui vous permet tout simplement de lever des fonds. Donc il doit être articulé de telle sorte. La problématique, quelle est la problématique? À quoi vous allez répondre? La solution, quelle est la valeur ajoutée de cette solution? Votre cible, beaucoup de personnes n'identifient pas leur cible. Donc, quand je parle de cible, je parle de persona client. Quel est le client idéal? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est les deux? Quel âge il a? Quel est son pouvoir d'achat? Où vous allez le rencontrer? Où vous allez le convaincre? Et par quels moyens vous allez pouvoir lui vendre vos produits? Ensuite, il y a votre besoin en financement. Il y a également la taille de votre marché. Ce sont des chiffres très importants que vous pouvez quantifier, soit en faisant des études de terrain, des études qualitatives, ou tout simplement utiliser les informations que vous allez trouver sur le net. Et puis, enfin, parce qu'au début, beaucoup de gens se limitent par rapport tout simplement à la levée de fonds. Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a une question. Comment vous contacter? Alors, vous pouvez nous contacter sur contact@dirapartners.com, dirapartnerscollé.com, contact sans S. Combien coûtent nos services? Alors, sur la plateforme, pour faire le matching, ça coûte 60 € par mois. Le temps que vous êtes là, nous ne prenons pas non plus de commission sur les levées de fonds. Et nous avons prévu une offre un peu plus premium où vous pouvez payer 250 € en une fois pour avoir un peu de conseils sur votre pitch deck si on pense qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, par exemple. Ensuite, comment reconnaître un faux d'un vrai investisseur? Je ne pense pas qu'il y ait de faux investisseurs, à moins que vous tombiez sur un charlatan. Je pense que, de toute façon, si vous êtes chez des VC, donc comme je vous dis, regardez bien les enseignes. N'hésitez pas à taper sur Internet,
regardez quel fonds d'investissement il existe et puis faites vos recherches, allez lui parler, mais regardez la thèse d'investissement. Sinon, vous allez perdre plus de temps à chercher des fonds et vous allez vous déconcentrer de votre business et c'est un temps que vous allez perdre. Donc voilà, sinon les business angels, hein, quelqu'un qui investit, ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu d'épargne. Moi, ma toute première startup où j'ai investi, j'étais pas VC, j'étais pas business angel. J'avais 5 000 € en épargne. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je crois à cette startup et j'ai investi. C'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, un investisseur, ça peut être n'importe qui que vous rencontrez qui a un peu de fonds. Alors, faut-il commencer par la case crowdfunding avant la première levée de fonds? Pas forcément, ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire que si au début vous avez un peu de fonds propres, ben, investissez-les. Après, ça dépend aussi de ce que vous faites. Par exemple, moi, je fais du service, donc au début, j'ai pas eu besoin de fonds et mes services m'ont permis de gagner assez d'argent pour pouvoir petit à petit rentabiliser l'activité et investir dessus. La classe crowdfunding, souvent, elle investit pour les business de biens. Par exemple, souvent, des personnes qui font des bijoux parfumés, qui font des produits agroalimentaires, il y a de la matière première à acheter, les bouteilles, les ingrédients, trouver un local, les machines pour pasteuriser, je prends un exemple. Donc, pourquoi pas le crowdfunding, sachant que vous pouvez proposer quelque chose en échange. Je vois qu'il me reste peu de minutes. Du coup, je me tiens à votre disposition par mail sur contact@dirapartners.com. Si vous avez un projet et que vous êtes en train de vous demander j'ai pas d'argent, je vais pas le faire, eh bien arrêtez. Le plus important, c'est tout simplement d'y croire, c'est tout simplement d'avoir l'idée et c'est aussi et de montrer aux autres ce que vous faites parce que si vous valorisez pas vous-même, personne va venir vous chercher pour vous valoriser et encore moins vous donner la visibilité. Donc je vais m'arrêter là. Je remercie encore Vénitia et toute son équipe et je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Au revoir. Hello. 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 Hello, Rafilo. Hello. Welcome to our panel discussion on women entrepreneurship, digital technologies, and e-leadership. I'm excited to have everyone here. Okay, so let's just jump right into it. So many see the digital space as an asexual landscape where gender has taken a backseat. In fact, a lot of people feel like this online management kind of situation helps with management and resolving a lot of the distractions that people have because they're dealing with women, or discomfort around working with women or working with men, whatever. So I'm just asking situations where tech and e-leadership for you as a woman have either enhanced your leadership experience or diminished it, and can you tell us about it? Hi, Refugio. So it's an interesting question. So to answer for my part, I have to say, in a bittersweet way, it has served to enhance my leadership experience. I say bittersweet because when you're working online with a team, especially a global team, and people can't see your face, they sort of infer from maybe your name, the way your name is spelled, or something. You are either Indian or Asian, or you are a man because you operate is mainly, male centric. So I'm an architect by profession, and while I was still working in paid employment, it was almost, normal or natural to assume that
someone in a leadership position within the group was a man, because, you know, in the construction industry, it's mostly male, especially in the leadership position. So in a sense, it enhanced my leadership position because, you know, I was given a lot of free reign. I was given a lot of, you know, I was deferred to. My opinions were taken very seriously. Instructions were taken very seriously. Eventually, when it was revealed that I was indeed a woman, it was quite a surprise to everybody. It's like, oh, she's a woman. And I said, well, yes, I am African and I am indeed a woman. So it helped me, but in a bittersweet way, because I just, you know, it was like, so if you didn't know I was African and a woman, would things have turned out differently? We'll never know. But that's my story. Refilo, over to you. Yeah, Sadihat, I tend to agree with you. In fact, I would say it has leveled the playing ground for us, because now the focus is literally on productivity, on efficiency, and not necessarily the masculinity of the work being done. And so I agree with you fully on that. And for me as well, I feel like it has enhanced my leadership skills, in a sense also that with technology, you don't have to wait to be called onto the table. You can it gives an opportunity for us to create the platforms for ourselves to lead the industries that we want to lead in the way that we want to lead them. It has certainly given us a voice, and a stance as women to just lead and succeed in the industries which we are playing in. Yeah, that one of the things that I noticed was, you know, kind of, especially with COVID, a lot of my experiences are from COVID, pretty much brick and mortar, and then COVID came about, and then I had to now really lean into my tech side and say, okay, how do we bring all these strategies to book? And so I found that I had to take out a lot of layers in my management, that a lot of people that had to report to someone to report to me now reported to me directly. Kind of access that tech gives you, it kind of takes away the nature of communication in an organization, and that took me some time to get used to that. You know, is the whole, because you are now directly supervising or monitoring a team, there's that need to, or the wanting to nurture as opposed to just work, keep it going, and so on. Things that I would not ordinarily see, I'm now, because they are brought, because there's no filter, so I get to see everything. And then, you know, it started to affect. I had to adjust. I had a moment to adjust because I needed to filter this and take what was relevant and take away the nurturing side so that, you know, we could move forward with that. But I'm happy. I mean, it's interesting how everybody has, there was a negative, but then there was a positive afterwards. So everybody gained something from, you know, the last 2 years, because the last 2 years have been really, really, you know, challenging. Thank you. They put a real spanner in the works. Yes, because, you know, the phrase I was going to use, I don't think we can use it on this platform, but yeah, that was where I was going. So thank you, because, you know, you really saved a life. Okay, so any key learning, management or e-leadership experiences that you would like to share? I think for myself, I must say that I'll just point out the challenges, especially with developing new members in the team. Right. You know, getting them getting them into the culture of the work. That's been quite a challenge, with us working remotely. As well as, I think, keeping them motivated, as we were saying in our previous point, that, you know, we focused on productivity, we focused on efficiency, you know, and so that sort of put a big challenge on the human element, and that people are actually going through things. And especially, I mean, I got an intern in, so this person is new out of school, and they are coming in, it's just after COVID, and they're struggling to adjust, you know. Yeah. So that has been quite a challenge for me as well.
but it's also just I think put in the caution that you can never remove the human element, the interaction. So what then I've then resorted to doing is to make time for the team to meet, have face-to-face meetings. Everybody gets to know each other, and when you see that the work is lagging, because even though there's trainings that you can do digitally, they help, but that human element does keep the person motivated, does keep people in touch as well, and it makes them want to continue going. So for me, that's been the biggest challenge and learning within this digital space. It's interesting. So your challenge, I was the other extreme, personal and emotional in the whole situation, and I had to come out of that and focus on, the deliverables and the KPIs and work and focus and stop all this nurturing. And you're not their mother, and you, on the other hand, are trying to do the opposite, which is, get them involved and let's be friends and the human element. So it's a really, especially when, you're dealing with the woman part of things where it's natural. I think it comes naturally to a lot of women to be that. And I kind of think that culturally we've been conditioned to want to fill that void in whatever community that we're in. Mm-hmm. And so this whole digital space takes just like a reboot where we have to, would my male counterpart be concerned about that? Okay, so if he's not, I'm gonna just focus on similar experiences with Refilo, where you had there's the realization that there's a need for human contact. Realize that people that are working remotely, they get sucked into their own lives. Things are happening with them as well, so they get sucked into their own bubbles, and so the work now starts to suffer. And then all of a sudden, because we're working remotely, there's so much more work. There's a lot more that can be done because the internet is so vast. Everything is happening all at once. So you're dealing with multitasking, you're dealing with almost micromanaging, to be honest, because you now have, and thank God for tech, because we now had the invention of all these other platforms that allow you to multitask. We've got the Trellos, we've got, there's this other one, I can't remember the name now. And it allows you to do a lot of things at the same time, but still, that human contact is so important, because you have to just let people know that, I'm still here. I'm still a human being and you're a human being. We can interact as humans and not just, numbers or IDs on a computer screen, Yeah, I think it's amazing. It's an interesting one. And also just, Salamat, on that fact that we cannot take away the fact that we are women. Yeah. We are women in business. Mm-hmm. Mm-hmm. So we have the advantage of technology to level the playing ground, but we cannot take away from who we are and our build. And I think that is the soft part of who we are, is what we can bring to, to the success of the business. Absolutely. To a working economy, because you don't want, if it was just robots that were doing the work, then all good and well. But we have people. So to have functional human beings that are doing the work, that are still excited about doing the work, this element of being a woman, I think, brings in a very vital part of the way that we do business. Absolutely. Creates opportunities for team bonding that don't necessarily exist in other situations. And exactly. I think I don't even think that would be much of a concept for me if we weren't working remotely now. It's funny how they take a lot of things for granted. When you day, and their personal issues don't even come to the radar at all. It's like, do the work and let's just get it done and let's call it a day. And now, because we're working almost virtually around the clock, especially for women entrepreneurs, work never stops. We keep going and keep checking on people and keep checking on people. And one of the key focuses during this period was mental health. We're now forced to check up on our team members. Are you okay? If someone doesn't clock in, it's like, how is this person? Aside from the deliverables that are lacking, what is going on with this human being? I think it has made me function
in a much more humane way. Never mind that I'm a woman, but I don't know. Maybe it's because I used to operate in a male-focused industry. But Okay, let's. Sorry to cut you off, but I just want to manage time a little bit here. So, this is shut down as a result of the pandemic, as a result of difficulties that they encountered with the challenges of pivoting or being agile in the situation that we found ourselves. And I felt like where there's that kind of upheaval, there are opportunities for change, for growth, for innovation. Like, is there a situation? We always get the back women's worst enemies, and women are pull them down syndrome and all that kind of stuff. And I explore if they aside from providing funding, which everybody wants financing in some way or the other. Are there any areas where you think female entrepreneurs to help fellow women meet their business objectives? And if you have any practical examples, please would you be willing to share? So that, amongst us as women, we need to also, each one pull one up and help one. Definitely. Yeah. I think mentoring is the biggest part of it for me. Okay. I feel that, and yes, apart from the finances, to learn from those that have done it, and to learn from those that have faced that. You don't have to go through the same challenges that I went through in starting my business and pivoting. So some of those challenges I can skip just by your coaching. So I believe that as women, another way that we can pull each other up is by mentoring each other, by plugging each other in areas also where I can see and it's really small things, when you just look at the business and you can see areas where others just need a proper logo. You can just plug them with a person that can give them a proper logo, enhancing their profile, directing them to other places, access to market if there is a way. But I think it's just plugging, mentoring, and partnerships. If there is a way where we can form a partnership in order for you to gain the experience, to build your profile, why not? So for me, I think those are the practical ways in which we can lift each other up as women. We can assist each other in growing our businesses, besides just funding. Okay, Sania. I totally agree. You couldn't have said it better. We have to pull each other up. We have to promote each other. We have to mentor. We have to others keeper, so to speak. And I think even with tech, we have this the advent of Black-owned businesses, a website where they aggregate Black-owned businesses so that you can network and you can get in touch with other Black-owned businesses. We can do that for women. Because Beyonce did something like that. I think Beyonce has something like that on her website where you can access. I think it was just for Black-owned, generally Black-owned, but not for Black women and African women in Africa. It's another thing that, because recently in Nigeria, I don't want to go political or anything like that, but recently in Nigeria, there was a big thing about, women being disenfranchised. There was an affirmative action issue where, women being counted in the greater number in political positions, and it's a thing that is it's ongoing. It's ongoing, and we need to just do our bit in all the different sectors to make sure that women, we have a table, not just that we have a seat at the table, we have our own table. Right. We need to push our shoulder in so that, we can advocate for proper legislation that ensures that we're adequately represented across board wherever we are. And I think the market women and the women in the rural areas do not necessarily understand the correlation between the law that ensures that you're represented and the improvement of their life situation. And so when people are agitating for legislation and so on and so forth, they don't necessarily understand what it's about. And all they see is a disruption. So for instance, if there's a protest, something like that, and they can't get to the market, they do not understand that these protests are being held in order to ensure that you have a better life, or your children or the girl child has a better life and access to better things. They just see it as an obstruction to their means of livelihood for the day.
you know. So I think that even just on a awareness raising scale, just on a so that people understand, you know, in Nigeria a lot of the time, you know, I have this conversation where I talk about lawmakers, and I say that people believe that lawmakers are there with a constituency budget to build roads and bridges and boreholes and so on and so forth. But that's not the point of a lawmaker. The name itself, lawmaker, tells you that he's there or she is there to create laws or to help to create laws that will ensure that you get equal rights or equity, or you get equal access to all the benefits everybody else is getting, so that this national cake goes round fairly, right? And so if we all understand this, then, you know, a lot more effort should be put towards legislation, towards policy, towards processes that favor, well, not necessarily favor women. So I mean, if it favored women, I wouldn't mind, right? If we had an unfair advantage, to be honest, I would not mind. I know. We could use the head start. But okay, because we're in a public forum, I'm going to speak about equity, and I'm going to say that, well, if it makes it equitable, even better, you know. But I think that we need to understand that, I mean, for instance, I was just talking about, you know, the issue we had in Nigeria. It's about legislation. We're pushing for female-based legislation or female-favoring legislation, and they shut them down. And these are issues that were not really, in my view, they weren't really groundbreaking. They didn't really change much of anything. A lot of people are already doing these things. Just wanted to make them legally binding, so that if you don't do them, there's a penalty for them, or they can be enforced in some way or the other. Or so if someone feels like she's disenfranchised in this particular area, then she can seek redress in the courts. And there were women that voted against this legislation. Now, that for me is a problem, because these women are lawmakers, so they understand the full implication of this, and they still voted against it. And so if the lawmakers themselves are limited in their understanding, then, you know, what's the hope for people that are, you know, lower income earners, not very educated, don't have access to that kind of, don't have that kind of access, essentially. So I think I also like the idea of co-opetition. I heard that word recently, and I thought, I like that word, you know, where women are cooperating in competition. So yes, we do the same business, you're in this scope, but we will still cooperate. So if we have a pool of resources that is limited, if I have access to you need it, I will definitely tell you about it, because it just, for me, it sweetens the deal where competition is concerned. I don't want to compete with someone who's handicapped in some way or the other. I want to compete with someone who is at their best, like I'm at, that will go at it, and we know that, you know, you can also bring your best. Yeah, you know, and then it raises the stakes in whatever industry that we're talking about. So I'm going to just ask, does anybody have any practical examples of anyone that they've kind of assisted in their business or something? Particularly in tech. So I find that women are, well, in my experience anyway, I find that a lot of women run away from tech. They don't want to know about building. All they know is, I want to have a website that's pretty. I want a pretty website. I want my Instagram page, maybe my TikTok. I want to be on Facebook, and then send my emails, and that's that. When it comes to coding and, you know, building apps and development, all that kind of stuff, a lot of women kind of shy away from it. I don't know why we do. I've met a few tech heads, female, that were really amazing. But I find that they're, you know, in a group of 10, you'd find maybe like 2 or 3. I know the tide is changing, but is there any way we can encourage, you know, tech participation in women, make it sexy? I think it's already happening, but it's more prevalent in the younger generation. So you have girl students that are into coding. I believe one of the panelists in this summit, Mrs. Modupe Adeyinka-Oni, championed there was a tech innovation. Okay, tech innovation, yes, tech innovation, and she's got girl students who are literally the stars.
I think it's more prevalent in the younger generation, and it's great because I think start them young so that by the time they get to this stage, the whole concept has become normalized. I think that we almost missed the boat. We're just trying to grapple at the ends of this train, but there's hope for the younger generation, I think. Yeah, I agree with you, Sarihat. I mean, I'm quite guilty. For the longest period, I've also been so intimidated by tech, and but I think COVID woke me up from a long sleep. So it was either you get up and you get things moving with what will work, or you can just be extinct, I guess. So with me, it's same. I was okay with just emailing. Even with my phone, I used the basic your WhatsApp, your calling. But I think with COVID, it really woke me up, and I got and that's when, because before I would think of, okay, fine, I'm quite solution driven, right? Right. But I believe with tech, it obviously makes things more efficient, more. So then I then had to get my hands dirty, get into girls in tech, so that I can also familiarize myself with it, be comfortable with tech, and also feel like, no, I can actually, it's sexy actually. And that's when my other company, Manoba IT Services, was born then in COVID, because then I realized that there's actually so much opportunity for it, and there is so much that I am doing manually, that even my thought process is of manual nature, but tech can literally speed up the process and can limit the time in which things are done, which improves the quality of life, So I'm quite one of the parties, and in terms of and I've then also surrounded myself with the women in the space that are making it, that are doing great things in the space, that can teach me things, that can show me the ropes, and yeah, that for me has been, it's a way of getting in there, being comfortable, and really succeeding in this space. I was part of an accelerator, and it was for women in tech, and I remember my first class. I didn't understand a word they were saying. I was like, what language is this? And they were speaking English, but by the time you explain that, and then the QC something, and then I was like, what are they saying? I spent the whole class thinking, what does that mean? What is it? And everybody was just laughing at me because, first of all, I was the oldest in the class, because everybody else like a good 8-10 years younger than I am. And then they're now speaking this language. Everybody's understanding the codes and they're writing it down. And I'm like, is that English? Is it English? What's how? What is it referring to exactly? I was so confused at the end of it, but it was hilarious. I mean, I learned a lot. They learned a lot, because I mean, I'm coming from a brick and mortar space. Tech chicks, bad as they are, they don't understand that whole brick and mortar thing. So when you're telling them about, you have to make sure the security guard is paid on time because it's going to pilfer your diesel, they're like, huh? What's that? No, we just go to a co-working space and we don't bother about all those things. I'm like, you children, let me tell you what's happening outside in the world. So it was a very interesting experience, and I wouldn't trade it for anything. But yes, I can understand why. I mean, I personally, I was running away from tech for the longest time until I went for this acceleration. I understood that, look, this is the future. This is the way things need to go. And so I find that now I'm training my team on how to use software and how to use apps, and even simple things like Google Maps. And then I teach my driver. This guy is barely educated. He can read, he can get by. But he's not tech by any standard. But then we go somewhere, he tells me, Madam, I don't have data. My Google Maps is not really working. I'm not comfortable. I'm like, whoa, look at you. Look who's upgraded.
you know. But it then helps. It helps us. It helps the business. And this is different things, the different software available, all that kind of stuff that I've really, I've found that I've been able to plug into my business operations that have really been helpful. They've also opened the door for opportunities, because one thing I realized in the accelerator was that my ability to innovate was limited to what was possible physically. So if you couldn't build it up physically with brick and mortar, I couldn't imagine it. It was impossible, yeah. Exactly. Yeah. And so that has kind of changed the way I think as well. Yeah. So, we have 4 minutes left. So any closing thoughts before we end this very interesting session? Ladies? Well, no, go ahead. It's Refilo's turn. Yeah. So firstly, thank you for a productive conversation. I think from my side, it's to just say, tech is the future. And as women, this is the space where we can pioneer, where we can be trailblazers, and we can bring up the youngsters also with, they coming up with no fear of technology at all. So we bring them up, and we learn from each other. And as women in the space, I say let's continue to empower each other and lift each other up, mentor those that are coming in the space, because in all honesty, without I don't want to be sexist, but we can bring power by being together. So the more of us are in the space, the more of us are empowered, the more our voices can be heard. Yeah, critical mass. Yes, definitely. Yeah. Thank you. I think very well said. And thanks, Salma, for making this a very interesting conversation. Thanks, Reflo. I think that's earlier, what we thought was not possible in brick and mortar space has now become a possibility and has opened up much more wider space for better and bigger ideas to come to be. Of course, it can only get better, and systems can only improve. And I think it's actually quite refreshing, and it's easy for us to do a whole lot more in a shorter period of time. It makes us a lot more effective, a lot more efficient. And yeah, I think it's an exciting time for everyone, and I look forward to more connectivity across the regions, across boundary lines. Yeah, so here's hoping that we have more opportunities for collaboration, and we can innovate in a way that allows us to work together so that we can be stronger. Like Refilo said, thank you very much, ladies, for a very interesting conversation. And I hope that, Refilo, we keep in touch. And Salihat, I'll see you later. All right. Bye, ladies. Bye, ladies. Thank you. Bye. Hello, I'm Sue, your artificial intelligent assistant. I can help you in many ways. Whether you're an artificial intelligence expert or not, I will augment your decision power based on data you probably didn't even know you had. I am available for small companies with no IT staff or larger companies that would like to use me as an embedded tool within their existing system. I will ensure your decisions are backed by data but made by you, in full knowledge of your environment and complex business situation. I am your 24/7 assistant to help with various choices based on information I will find with your help on your business. We
have various options that can be tailored to your needs and evolve should your business change. All industries will be able to use me and benefit from my strength. Your decision will be precise, consistent, professional, and powerful. Moreover, I will make you gain a lot of time and resources. Contact us for a demo. I will make sure I treat you as you have never been treated before. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, parce qu'on ne parlera pas de moi ni de mes réalisations, mais plutôt des startups africaines francophones. Alors je ne sais pas si vous le savez ou peut-être pas, mais je baigne dans ce milieu des startups africaines depuis 2012, donc ça fait plus de 7 ans maintenant. Et j'ai évolué au Sénégal, où j'ai d'ailleurs lancé ma startup en 2015, Kosoma Group, qui permet aux auteurs du continent de publier leurs livres et les vendre afin que les lecteurs du monde entier puissent les acheter. Alors je vous explique d'où m'est venue l'idée de cette vidéo. Il y a quelques jours, une personne a posé une question sur Twitter et sa question était: si vous pouviez investir 5 000 à 10 000 euros dans une startup tech francophone, quel serait votre top 3? Bien entendu, j'ai répondu à cette question, j'ai donné mon top 3 des startups tech africaines francophones dans lesquelles j'investirais, mais ensuite je me suis posé une question. Moi j'ai pu répondre à cette question parce que je baigne dans ce milieu, je sais quelles sont les startups qui existent, je sais ce qu'elles font, je sais quel est leur niveau d'avancée, d'évolution, etc. Mais qu'en est-il des personnes qui ne baignent pas forcément dans ce milieu, qui ne savent pas grand chose de ce monde des startups, etc., qui ne savent même pas quelles sont les startups qui existent dans leur ville, dans leur pays ou même dans le continent africain? Qu'en est-il de ces personnes-là? Et c'est de là que m'est venue l'idée de faire cette vidéo dans laquelle je partagerai quelques startups, quelques noms de startups, des startups que j'apprécie beaucoup. Elles sont peut-être toutes jeunes, mais je les apprécie beaucoup parce que je vois leur potentiel et je pense que avec le bon accompagnement, avec la bonne gestion, elles peuvent aller très loin. Donc je fais cette vidéo pour vous faire découvrir 5 startups africaines francophones que j'apprécie. Je ne vous parlerai ni de leur fondateur ni de leur fondatrice parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vous présenterai ces startups, je vous dirai quels sont les problèmes auxquels elles s'attaquent, je vous montrerai aussi comment elles résolvent ces problèmes-là et aussi leur fonctionnement. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la première startup qui est Yonema, qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps. Alors Yonema est une application mobile disponible sur iOS et Android qui permet à n'importe quelle personne se trouvant dans n'importe quel lieu du monde de transférer de l'argent depuis sa carte bancaire à un compte Mobile Money du Sénégal. Donc c'est Orange Money, Tigo Cash et e-Money, je crois, pour Expresso. Donc c'est ce qu'ils font. Je vais vous montrer tout de suite comment fonctionne Yonema. Alors, j'ouvre l'application. Alors, le fonctionnement est assez simple. Lorsque vous ouvrez l'application, vous pouvez choisir le pays bénéficiaire. Pour l'instant, ce n'est que le Sénégal. Vous mettez le montant que vous souhaitez que la personne au Sénégal puisse recevoir et vous mettez le montant que vous souhaitez l'envoyer. Et le truc tout est calculé automatiquement. La deuxième startup est CONNECTÉE. CONNECTÉE est une application mobile qui permet aux organisateurs d'événements de vendre leurs tickets directement depuis l'application afin que les personnes ayant un smartphone puissent les acheter au calme chez eux. Donc c'est aussi simple que cela. Je vous montre également comment fonctionne CONNECTÉE. Je l'ai ici. CONNECTÉE. Alors c'est assez simple aussi. Vous venez sur l'application. Vous venez sur l'application et vous allez voir différents événements. Vous pouvez choisir l'événement que vous voulez, auquel vous voulez assister et c'est assez simple en fait. Vous payez directement avec sur Salsa. Donc vous mettez votre nom, prénom, email et vous payez avec Orange Money. C'est vraiment très simple et je trouve que c'est une application qui a été très bien conçue. En tout cas moi j'aime. Je ne suis pas encore au Sénégal, mais je pense que si j'étais au Sénégal, j'allais beaucoup l'utiliser. La troisième startup est Samataxi. Samataxi est également une application mobile qui permet aux gens du Sénégal de trouver un taxi à proximité de l'endroit où ils se trouvent. Donc vous allez sur l'application et vous allez voir les différents taxis qui sont à proximité, vous en choisissez un et puis il vous récupère à l'endroit où vous vous trouvez. Et ce qui est génial avec cette application, c'est que vous n'avez pas besoin de payer en cash. Vous pouvez payer avec votre compte Mobile Money. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire, je pense, en tout cas pour le cas du Sénégal. Je vous montre également l'application, comment elle se présente.
Alors moi je suis en France en ce moment, donc je pense qu'elle ne va pas marcher, mais c'est assez simple. Vous mettez votre point de départ et le point d'arrivée et directement vous allez voir des taxis qui vont être à proximité et vous pourrez en choisir un et puis il vient vous récupérer. C'est vraiment très simple, très intuitif. Alors la quatrième startup est Aïssa Cars. Aïssa Cars est une plateforme de partage d'auto ou d'autopartage qui permet à n'importe qui ayant une voiture, donc propriétaire d'une voiture, de mettre cette voiture en location afin que n'importe qui ayant besoin d'une voiture puisse la louer. Bien sûr, c'est sécurisé parce qu'il y a une assurance qui s'occupe de tout cela. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais je sais qu'en tout cas c'est sécurisé. Vous pouvez aller sur la plateforme aissacars.com et puis voir les différentes voitures qui sont disponibles là-bas. Ce que je trouve intéressant avec Aïssa Cars, c'est qu'ils démocratisent la location des voitures et aussi ils permettent aux gens qui n'ont pas forcément besoin d'acheter une voiture, d'avoir une voiture pour leur déplacement. Donc si vous voulez louer une voiture pour une semaine par exemple, vous pouvez aller directement sur la plateforme voir les voitures qui sont disponibles, voir les coûts et puis louer votre voiture. La cinquième startup est un peu différente des 4 précédentes parce qu'elle a un peu plus d'expérience, elle est là depuis un peu plus longtemps. Il s'agit de PAPS. PAPS est une plateforme web et mobile qui vous permet de livrer vos colis ou de vous faire livrer vos colis n'importe où au Sénégal et au Burkina Faso. J'aurais bien voulu vous montrer l'application mobile, mais je pense qu'elle a été supprimée de l'App Store. Mais vous pouvez aller directement sur la plateforme paps.sn et vous allez voir que c'est très facile de vous faire livrer ou de recevoir un colis que vous avez oublié chez vous ou autre. Donc voilà les 5 startups que je voulais vous présenter, que je voulais vous montrer. Alors j'avais dit que j'allais vous parler des problèmes auxquels elles s'attaquent, mais je n'ai pas voulu que cette vidéo soit un peu trop longue. Donc je me suis focalisé sur ça. Je vous invite à aller les voir et puis voir ce qu'elles font. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup parce que elles apportent vraiment des solutions à des problèmes réels, des problèmes qu'on rencontre tous les jours. PAPS pour la livraison, Aïssa Cars pour la location de voitures, Sama Taxi pour tout ce qui est transport, déplacement dans le pays et surtout que dernièrement, c'est plus vraiment très sûr de prendre les taxis au Sénégal. Bon, je ne vais pas généraliser pour ne pas faire peur aux gens, mais moi, par exemple, j'ai déjà été agressé au Sénégal en étant dans un taxi et il est donc préférable d'avoir un taxi qui est beaucoup plus sécurisé, je pense, et Sama Taxi, c'est ce qu'ils offrent en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces taxis-là sont tous enregistrés, donc il y a moyen de retracer, de les retrouver en fait dans le cas où vous aurez par exemple perdu un colis ou vous avez oublié quelque chose dans le taxi, etc. Au CONNECTÉE, je trouve que c'est aussi un très beau travail parce qu'ils permettent de faciliter l'organisation d'événements. Moi, par exemple, si j'organise un événement aujourd'hui au Sénégal et que je sais qu'il y aura des ventes de tickets, je vais passer par CONNECTÉE parce que ça permet aux gens d'acheter des tickets directement depuis leur smartphone, depuis l'application. Donc, ils n'ont plus besoin de se déplacer. Vous avez vu dernièrement au Sénégal avec Dakar Arena comment ça a été compliqué pour certaines personnes d'acheter des tickets pour les matchs de basket. Donc, je pense qu'avec des solutions comme CONNECTÉE, ça change vraiment la vie en fait. Voilà. Yonema, c'est une application que j'ai beaucoup aimée, moi qui suis aujourd'hui en Europe entre la France et la Belgique. Et souvent, je dois envoyer de l'argent à mes frères, sœurs ou ma famille restée au Sénégal. Et c'est un peu compliqué de tout le temps aller Western Union, MoneyGram, etc. Donc, s'il y a une application qui permet de le faire depuis son smartphone et la personne reçoit cela directement dans son compte Orange Money ou Tigo Cash ou e-money, franchement, je trouve que c'est génial. Moi, je l'ai testé et c'est vraiment une application que j'ai adoptée en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et aussi de me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres startups qu'il faut mettre en avant, des startups qui valent vraiment la peine d'être recommandés. Mettez-les dans les commentaires, je vais aller voir, je vais aussi visiter leur plateforme, site web ou je sais pas moi, application mobile et puis peut-être que j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis encore merci de me suivre et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et voilà quoi, je vous dis à plus tard. Tu as oublié Kusoma? Mais non, je ne l'ai pas oublié, j'ai dit que je ne parlerai pas de moi ni de mes réalisations aujourd'hui, c'est tout.
India, Akwaba, Mbote, Shalom, Nangadef, Ikaro, Ututuoma. Bonjour à tous, je suis Jean-Moïse Ndo, je suis expert en gestion de projet et en suivi de portefeuille d'investissement. Je suis aussi le fondateur d'Ubuntu Metanoia, une entreprise qui vise à donner aux entrepreneurs, chefs d'État, gouvernements les outils nécessaires pour piloter leurs projets et aller de succès en succès. Je viens vous inviter à booker vos tickets, tous, pour la 6e édition du Tropics Business Summit qui se tiendra à Praia, au Cap Verde, du 10 au 15 octobre 2022. C'est une unique opportunité pour vous de nouer des partenariats inédits afin d'étendre votre sphère d'influence. Ciao, peace. Welcome, ladies. I hope you're doing well, and thank you very much to everybody that is joining us. I'll leave it over now to Karima to run the conversation with Teko. Welcome, ladies, and have fun. Thank you. Thank you so much. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Karima Ranem. Je suis directrice générale d'Africa My Home. C'est une société de consulting qui a été créée notamment pour renforcer les projets de développement en Afrique et surtout renforcer l'autonomisation socio-économique et politique des jeunes et des femmes en utilisant les technologies de l'information au service du développement. Donc, je suis très ravie de participer avec vous aujourd'hui dans cette conversation qui est d'extrême importance, surtout pour parler un petit peu des expériences des femmes chefs d'entreprise, surtout dans la sphère digitale. Donc, je suis très ravie de pouvoir partager avec vous quelques petites expériences que j'ai même vécues, surtout sur le plan du continent africain, avec la crise Covid-19, avec la transformation digitale qui est beaucoup plus accélérée. Et je vais en parler par la suite. Donc, peut-être Madame Mrs. Chego Luda, if you want to run the conversation in English, we can switch to English. Please, that'd be good. Okay. All right. Okay. I was just presenting myself. So I'm CEO of Africa My Home. It's a consulting company that is focusing on development projects in Africa, more specifically to empower women, more in particular socioeconomic and political empowerment of women using technology to provide solutions for development problems in Africa. I'm really happy to share with you this conversation, more specifically sharing a bit of experiences of women entrepreneurs, whether they work in the soft power or hard power of digitalization, but we would like to share these experiences. What are the challenges that we are facing, and what are probably the solutions and alternative that we are proposing to advocate more for the inclusion of women in digital policies per se. Maybe I will start with you, and then I can share my experience in this regard. Okay, maybe let me start by introducing myself as well. My name is Teko Luda. I am CEO and founder of RoboSteam Train.
which is a robotics and coding academy for primary school children. I'm also the founder of a nonprofit organization called the Chala Foundation, which essentially does the same thing for that's coding and robotics, but for your less privileged children. So your children in the rural areas and townships, as it were. And I definitely do agree that the landscape could be a little more welcoming to women, whether, in fact, in the world of tech as a whole, the landscape could be a lot more welcoming and a little bit more open and accommodating of women in general. I think I've found that in my experience, it is very much still an all boys club, and to come in and try and find your space, you either have to become one of the boys or you have to try and push your way in and be seen as dramatic or extra feminine or something. So it would definitely be to the advantage of many women like myself and you to come into any space, especially in your tech and digitization space, to be able to contribute and have conversations and sit down around a table and implement policy in a way that makes sense to both men and women. Probably what you're doing is very interesting, and I have a really question that has been the hot discussion today, more specifically that there is a saying that robotics will replace human beings. So do you think that we are prepared enough to actually accompany the workforce to mitigate the impact of this digital transformation and also the rise of artificial intelligence? What are we going to do to change our policies, our educational system, so that we can have, more specifically, the younger generation more employable in the future in the face of these robotics, etc.? Firstly, yes, and it's a sad misconception that they will take over. Yes, they'll play a large role, and they'll take the jobs and the work that some people might find mundane and a little bit boring, the everyday mundane tasks. But we humans will still be very useful and needed in the economy. But I don't think that we are ready, especially in Africa, where the largest percentage of people is your less privileged people, people who don't necessarily have resources and access to information and access to the kind of education that it takes, which is partly why we do what we do, because we actually want to try and start at a younger age where the minds of children are still soft, where they're still willing to learn, because trying to get somebody who's already been working for 30 years, has only got 10 years left, for argument's sake, in their working world, to say, listen, you now have to upskill, go and do a whole new course so that you can be relevant, is difficult. And that's what's holding us back. That's what's making it take long for us to catch up with, some of the other countries where they're on the ball and they're catching it fast because some are willing to carry on with it, and also resources are not as much a problem as they are for us at home. Actually, I have a question, but at the same time, I'm going to share a bit of experience, more specifically. Please. That you mentioned capacity building, which is really key to start at a younger age. During coronavirus, we've been working with many partners in this regard, because at a certain time, people found themselves all of a sudden that they have to deal with all this fancy technology that they are not used to. At the same time, they face what we call technology fatigue. So they have to work hard in order to build their capacity to understand technology ecosystem and digitalization, which is a bit hard because they have to do it on a quick basis, because actually with coronavirus, everything was digitalized. So therefore, there were three important things that
we had to take into consideration, first of all, is connectivity. We're still facing a territorial gap. Actually, there are some regions who are better well connected. There are some who still have problems of technological infrastructure and connectivity, which doesn't enable them actually to benefit from all these important services of digitalization. The second point is mentorship, and this is what you're doing. I mean, the importance of mentorship is important today because we have to work hard in order to advocate for fighting what we called digital illiteracy. Yes. And the last point that I wanted to mention here is innovation. Actually, what you're doing is important because you're building a new generation of kids and young people who would grow with this spirit of innovation, because this is what is actually demanded today. Because with coronavirus, we found out that younger generation in Africa becoming very innovative in creating mobile applications and different other platforms that are built on artificial intelligence in order to solve many development problems, at the same time to manage the pandemic. So what are you doing in terms of that? I mean, probably from the experience of coronavirus till now, what are maybe the challenges, but also the lessons learned in the work that you have been doing with the kids as well? All right, so I'll touch on all three of those points, starting with, let's start at the back with the innovation part. No, let's start in the middle, in fact, because that will then lead to the others. So when we're talking about the mentorship part, holding the hands of those who are interested in learning and walking with them step by step, as a company, we teach. Obviously, we are an academy, but we teach them, the children. But we are also teaching, or rather having workshops for teachers, because teachers are the ones who are now being expected to teach coding and robotics in school as a curriculum. So it becomes a challenge, because you find that a teacher, has got their education training, but they don't have the technical training. They know how to teach and they can do it really well, but they don't have the technical side of things. And that begins first with mindset change. I think that's one of the challenges that we have found are quite high up, on the spectrum of challenges, is the mindset change, the fear of technology, and the fatigue that you were talking about. As much as we are technical and we don't have a problem spending all our time using tech, but you also get a time when you feel like your eyes just want to close for a few minutes because you've been looking at a screen all day. We've had clients who've said, you know what, we are going to pause classes for now because my child is zoomed out. We have just had enough Zoom or whatever platform for a while. We just need a break. Yes, yeah. Exactly, Conferences and the likes are awesome and great because they're able to reach people all over the world. And yet some people feel that, there isn't as much personal touch in between other people because of their technology. So there's two things, two sides of the same coin when it comes to the mentorship, is that we're working with the mindset of the people to say, be receptive to it and find ways and things you can do when you're away from the technology that will allow you to refresh, so that when you come back to it, you're able to be effective. And that then leads to the innovation side of things, because you're able to then show them that your fatigue is a problem. How do we solve that problem? We can still use tech to solve it, even though we're not using a screen, and because we work with children and with teachers, we're able to see, how they are open to using certain digital, platforms in their classrooms. Even in their face-to-face classrooms, they're open to it, but they also find new ways, interesting ways to use the tech. So the creation of new tech definitely comes a long way with somebody holding your hand, and the use of the current tech that we've got in an effective way also
comes into play. Now, the last part is the one that really breaks my heart, is infrastructure and being equipped to do it. Like I said, because we work in spaces and places with the nonprofit where the children and teachers don't have access. I can imagine all over Africa, every single one of our countries has got that one part of the country that barely has running water. They are still hoping for plumbing, for indoor plumbing. And we are saying, get onto your Wi-Fi, Google this, manage this, let's use StreamYard. And they're like, Stream what? So we do have a long way to go. And maybe as we chat, especially with Africa, my home, we can go into how we can hold hands as problem solvers to tackle some of these challenges, because I've found that even parents, maybe I meet people somewhere and they're like, I would really like my child to be in one of your classes, but where I live, the connectivity is so bad. We will get onto Zoom and we will, get kicked out every 10 minutes. And that is one major worry, because that stuff costs money, a lot of money. And like you said, with COVID, so much of the world's money went into healthcare and all of those things. Maybe what was planned for infrastructure was now redirected. Well, so we need to hold hands and see. Yeah, actually, I wanted to touch base on that, because we had an experience in COVID, and you talked about e-learning. In COVID-19, with COVID-19, there are many young people who innovated the development of many educational platforms to help both students and teachers continue their education, regardless of the other platforms that are available by professional, educational, or government institutions. Yet, as you said, we found a lot of issues dealing with the e-learning platform. First of all, we noticed that also women are willing actually to invest in these e-learning platform as a solution for the future, because a lot of solutions for education has gone digital. But the problem is that first of all is the pedagogy stayed the same. So there was not much innovation that goes with the digital mindset. And the second part is the connectivity. I myself been teacher and at the same time did a lot of capacity building. But the problem that we still face in Africa is power cuts, connectivity. So the level of energy and investment that you do in an e-learning platform is a bit difficult, challenging. Yet I have worked and collaborated with some of the young people who innovated platforms that you can use without connection. And this is a technological solution that would enable you actually to use technology without having to resort to connection, since there's a lot of problems in terms of that. And coming to your issue of technology fatigue, actually we face it in education, we face it in the workspace, and there are many studies now that have been done during COVID-19 to evaluate the impact of technology actually on people, more specifically in the workplace. And they come what we call digital transformation and well-being. So the impact of people's well-being, because there was a media fatigue, and also the impact on also how enterprises are managing their staff, given the fact that many enterprises went completely digital. So they're using remote work, and they had to change their workforce management using what we call management 3.0. But that entails for them, first of all, to innovate more, to do different procedures so that they can manage the workspace
given that we all, for example, when we do work from home, we don't have a private space in Africa. Yeah. It's very difficult. So enterprises at the beginning, they found it very, very difficult to implement policies to facilitate their staff remote work. So they had to work differently in order to work also on their regulation, on their procedures. And now we have experiences in many countries in Africa who amended the labor code and also some of the legislation, working with enterprises as well in order to enable a different environment to allow enterprises, more specifically who went completely digital, to change their mindset and to change how they manage their staff. Did it happen to you to face those challenges as you are working digital? That's actually a very interesting one. So a lot of companies, you're right, had to go digital, but I would like to actually get a little bit deeper into this one, in that, especially since we're talking about women in the tech space, I found that a lot more women struggled with it. And the fact that at the time, especially with the initial parts of COVID-19, schools were closed, so everybody was home. Essentially, everybody was in your office the whole day, and those women who are mothers and have to deal with children, I found that they were struggling more to work during the day, and so they ended up working at night. Now, when you're working in the office, you come in, you start your work, you log out, and if you don't bring home work home with you, you're done for the day. But when you're working at home, you're working remotely, there's always a spreadsheet you can deal with after the kids go to bed or after you're done with something. You've had a whole day of having to deal with whatever it is you needed to deal with. Then you've cooked, then you've cleaned, you've prepared everything, and now you must sit down and find the space to concentrate. So I found that a lot of people that I was speaking to, especially women, were more tired and they worked more remotely than they did outside of the remote working, way of doing things. But after a while, I saw a change, and I don't know if you saw the same thing. People started to take a bit more control of their time once they realized that, no, wait a minute, I am not giving 40 hours a week anymore. I am now giving 60, 70, 80 hours a week, because I log in, I work, I go make breakfast, I come back, I dinner, I come back. I'm spending so much more time here, and even the brain didn't get a chance to switch off. So a lot more people are becoming more intentional about, I'm going to switch off, I'm going to close the laptop. For some places, it reduced on micromanagement to a certain degree, and that helped with some. With others, and this was also, a personal experience, when you've got new people who now come in, they don't know the culture of the company yet, and they're now sitting at home and they have to work from home. There is, that slight challenge of, I was speaking to my mentor recently, and we were speaking about culture in the organization, and we were saying that when you're working from the office, when you're done with a specific task, I come back and I say, Karima, I'm done with what I was doing. What do I need to do next? Is there anything else I can help you with? But when I'm at home, I log in, I do what I need to do. And if I'm done, I go and take a quick nap, before the next thing. So if my boss needs something else, that's not my problem. So there's two sides of things. It's either overworked or things are not being done because you, the boss, are not there to make sure and see that, the new people are doing things properly. So there's little nuances that we've had to now navigate around this new way of work. But I must say that there has been a lot of convenience with it as well. I'm looking now at the petrol price, and I'm thinking, if I had to be driving to the office every single day, I'd literally just be working to put fuel in my car, That leads me to pick up three important
messages from this conversation is, first of all, I think the changing of the mindset within enterprises made us go more digitally resilient. This is first. And the second, I think, is time management. Of course, at the beginning of COVID, we had a lot of technology fatigue. We didn't know how to manage our life working from home. But I think with the practice today, we better manage our use of this technology more efficiently. And I think the third message is organizational, the change in organizational culture. It started offline with some performing organizations who are focusing more on performance, on the service delivery, deliverables, more than having people come at the office at 8 and leave at 4. So if I'm able to do the work in 2 hours instead of 3 days, I don't need to have a micromanagement of what I do, but you manage my work according to the deliverables you are required for me. So I think this started changing in organizations. And the last point that I wanted to bring here, since you're working with young people, we had an experience working with young people, more specifically during the COVID-19, who were not either who lost their jobs or who were not able to find a job, or those who were small and medium enterprises, more specifically females, who got bankrupt because of coronavirus. What we have done is that instead of leaving them like thinking of wait and see until they find an opportunity or support, we worked with these young people and women in order to embrace the concept, turn what you love into what you sell. So actually, there are enormous opportunities online, but young people, more specifically, they don't know how to use these opportunities online. So what we have done is, with the help of different organizations, we have done capacity building for these young people and young women in order to find out these opportunities. So we work with them in order to discover their skills. And, during the confinement period, a lot of people said, I know how to draw, I know how to do this. So they started, discovering different hobbies that they have not thought of before. So what we have told them is, you can sell, actually, you can do what we call Shopify, your hobby, and you can earn money while you are sitting at home. You can teach your favorite lesson and you can get money while you are at home. So this actually was a step forward in order to mitigate the impact of losing a job, using the opportunities provided by technology and digitalization in this regard. Yes, no, definitely. I don't know if you noticed within the lockdown period. So from the beginning of your COVID-19 spread in 2020, as things got worse, how many coaching businesses, how many online information type businesses were now starting to come up. And I think it's exactly what you're talking to say people needed to now become, work smart rather than hard, and find a way to make it work. Most people, very many people, I myself am one of those who was operating a business that was an in-person business, because we were working in schools, after school, teaching physical robotics. And after a few months, when we thought things would get better, we had to actually get back and say, okay, what are we going to do? Okay, we'll have to teach online then. So a lot of people are using that. Social media is another one where people put up their businesses or the goods that they sell, cakes that they bake, the hair that they braid, as a way of using it. And many organizations I'm finding now are actually using that and doing that capacity building that you're talking about to say, okay, so this is the technology we've got. Now let's make it practical in your world. And I think we need to start to teach people to think like that, to say, okay,
what have you got and what can you do with it. Technology allows us to play around with those different options and say, what have you got? What can you do with it? Feed yourself, create a job for the next person, empower someone else. So I think it's amazing and it's fascinating. Yeah, actually, I really think Tropics Business Summit, more specifically focusing on this technology subject to connect to inspiring female entrepreneurs like yourself, and to find out actually ways to collaborate together, more specifically in developing digital incubators, more specifically for young people and women to actually mitigate the impact of losing jobs, because this is a concern in Africa today, and find out solutions how to empower them to be more entrepreneurial and create their own solutions through innovation. Most definitely, most definitely. There is something on the screen there. Can we expect a Northern and Southern African connection? Why not? We're already started connecting, actually. And, you know, the beauty is that when we meet in such conferences like this, the most important thing is not just the discussion, but actually the power of the network that we have. And, you know, regardless of the different environments where we live in, and actually the also the legal enabling environment of the digital ecosystem and the innovation and many other initiatives, we still can share similar concerns. So actually, I think, yes, there's always a room for collaborating with great initiatives. No, definitely. And that's the power of technology. That's exactly what we're talking about. I'm not sure if without platforms such as this, you and I would have met, exchanged ideas, learned something from one another. And so it's definitely great. And we would encourage others to, you know, take the opportunity and do the same, you know, using the technology that we've got. So I do not see why not. I agree. Definitely something might come up. Yeah, definitely. So actually personally interested in the work that you're doing in teaching kids on robotics. And I think this is something that we can learn from and turn it actually as a model, probably, to implement in some of the countries in Northern Africa, taking into consideration, of course, the local context and the capacity. So I think this is something really powerful. And more specifically today, that there is a culture readiness to receive anything digital, whether at the level of government or at the level of civil society, and also at the private sector. So I think we have, 1 minute left. Maybe probably if you could say the last word. All right. I think my closing thought around this is, with the help of technology, especially us women, we have the ability to create. We are really good at creating. We are really good at making a plan when things are tough. And we've seen it even throughout the pandemic times. And we should definitely take the opportunity. One thing that we're doing, and I'm going to use it as an example to close off so that I can show that we can, as long as you can think of it, you can try it out and make it happen. We are currently in the process of building an educational robot for the African child. Everything we've been using, we've been importing from Asia or somewhere else, whereas we've got the smarts, we've got the expertise, we've got the minerals right here in Africa. So why don't we do that? Within the next couple of months, our robot should be out and ready, and it would be great to see it running all over in Africa, African schools, you know. So we ourselves right here at home, together in collaboration, can create. This space is there. We just need to be intentional about it. And thank you so much for this amazing chat. Thank you. I just want to close out with one important thing, is that these type of networking and connection makes us also boost our e-leadership and also find out ways to maximize impact, and also collaborate, learning from
both experiences and sharing best practices and lessons learned. And I think Africa is, compared to other continents, is it has a bigger percentage of female entrepreneurs. And I think we only need to reinforce these networks so that we can collaborate together. Thank you. Thank you. Good evening. My name is Mark Stevenson, and I am the CEO of Amatuba Artificial Technology. However, prior to venturing into the AI space, I've spent many years in the retail and supply chain industry, working throughout the African continent. I would like to welcome all the seminar participants that have chosen to join me tonight. It is a privilege to have an opportunity to talk to you about supply chain and its future, and I will certainly try to make this time worth your while. I would also like to thank the Tropics Summit for affording me this opportunity to briefly discuss this topic. So we have a short amount of time together this evening, and therefore I'm going to only focus on two areas that I believe are, and certainly will, see some significant advancements in the supply chain in the coming years. These two areas are order fulfillment and planning and forecasting. Now, the reason I have chosen these areas are largely related to their importance both in cost and customer satisfaction. In 2018, it was reported that the United States spent around $1.5 trillion on logistics expenses. So one can see that this is a significant industry. For the most part, tangible products move around the world using one of the following forms of transportation, either rail, road, sea, or air freight. And in some cases, they use all of them. Air freight has become 4 times more popular than sea freight over the years, and with consumers demanding order fulfillment sooner and faster, this makes a lot of sense. So some of the more notable impacts of technology on supply chain have been seen in media and entertainment. It feels like it wasn't too long ago when one could purchase an LP or a video or even a video game from your local retail outlet. Today, music, books, magazines, and movies, games as well, are delivered instantly to the device of your choice. For the foreseeable future, however, tangible products will still need to be delivered physically and will be dependent on modern supply chains to do that. When talking about the function of order fulfillment, the term last mile, which is the final leg of delivery to the consumer, in other words, it's the portion from a warehouse, depot, or retail store to the customer's home, or in some cases, their actual person. In logistics, this is the most expensive and most complex portion of the logistics leg, and customers don't want to pay more for this service. So one is finding a distinct need to pursue initiatives that will improve service while reducing the cost of this function. And I'm not even going to mention the sustainable portion that relates to greenhouse gases. Therefore, the advancements of modern technology are becoming paramount when looking at supply chains. So what will the future look like in the last mile function of supply chain? Well, we are already seeing last mile fulfillment via drone delivery. Self-driving electric vehicles and robotics are going to become very much the norm in dealing with this important part of order fulfillment. In other words, improving speed, accuracy, and reducing costs and fossil fuel emissions are going to be vital if one wants to compete. But how we configure these technologies to service each unique environment will be more important than ever. In other words, would drone deliveries work in rural Kenya? Well, they could, but copying the Amazon drone New York City last mile delivery model won't be the answer, even if the technology in principle might be. In 100 years from now, could goods be transported via teleportation? Maybe. I mean, we wouldn't have thought 50 years ago that self-driving electric cars would be possible. Planning and forecasting is another extremely important part of any future supply chain.
cognitive bots using machine learning have already started to improve order forecasting by as much as 90% in large retailers. And if one considers that 20% of global food waste is attributed to incorrect retail forecasts, we realize that these technologies, like AI, can significantly improve supply chains in the world we live in. Planning and forecasting has historically been driven by a range of static models with humans amending and updating these cumbersome data sets. AI has changed this significantly. We are already seeing large retailers with large SKUs benefit from the significant technology capacity that AI machine learning can offer. Being able to determine how many bananas a particular store might sell on a particular day, taking into consideration the time of the day, time of month, weather, and buying habits of that market, is to some extent achievable when looking at one entry point. But when looking at thousands of SKUs across hundreds of different locations that have constant changing dynamics, well, only AI will be able to effectively predict volumes, but at what cost? And this type of technology, is this type of technology only going to be available to companies the size of an Amazon or a Walmart? What I have mentioned here is really to put the subject matter in context, but the important part of this discussion is what I'm going to say now. Africa consists of some of the fastest growing economies in the world. McKinsey estimates that 75% of this growth will come from SMEs, or what we might consider in the African continent the informal sector. So let's just put this amazing continent into perspective. Africa occupies 11.7 million square miles. That's around 30 million square kilometers if you think of it in metrics. I mean, to someone that's significant in size. But let me put it into a little bit more of a clearer picture. You could fit the United States, China, India, Mexico, Japan, and many of the European nations into Africa. We live in a world where, for the most part, knowledge and technology is shared. Technologies like ERP, RPA, machine learning, drones, self-driving cars will be available for the most part to all of us. No one is developing these amazing technologies to keep them for themselves. What I'm saying is that these technologies are available to everyone. The challenge is how we position and adapt these technologies to our culture and socio-economic environments. Therefore, improving supply chain within Africa will require an African understanding. Adapting these technologies and repurposing for our unique landscape will be critical in unlocking the huge economic potential that exists in this continent. Therefore, in closing, I would like to leave you with this thought and question. How do we adapt these technological advancements to our continent? For example, if 75% of the growth in Africa is going to come from SMEs or the informal sector, how do we make these technologies accessible to these businesses? More importantly, how do we adapt these technologies, or let's rather say repurpose these technologies for the African continent? This is the question I believe needs to be answered for us, and is truly the area where we will be able to unlock the potential of this amazing continent. I thank you for your time, and I would be happy to try and answer any questions or accept any comments. Mark, good evening, and thank you very much for this very insightful talk. Is there any way, can you please share, how do we contact you, and what does it mean for Amatuba to deliver such solutions for Africa? Thank you very much. Yes, I can type my email onto the chat here, if that's okay with you. And then so you'd be able to contact me. Sorry, whoops, I think I've spelled that wrong. My mistake. There it is. Sorry about that. There we go. Yes, you could contact me via that, or you could go onto our website, or our contact details are there.
Insofar as what Amatuba is doing around this, with the order fulfillment, that's one of the areas we have a cognitive bot that is actually working. The examples that I gave you there are actually results that we've had come out. And as I've said, I think one of the big and key areas for us is to repurpose these technologies for the African economy and for the African landscape. So a large portion of the technologies that are coming out, as I say, are very much available to the world, but we find that often they have sort of more of a Western ideology in terms of business methodologies behind them. And what we want to do is try and convert these into methodologies that make sense for the African continent, that in actual fact start to enable and answer the questions that we have as a continent. So typically, to give you an example briefly, one of the areas where we found a problem was with regards to exiting the or entering the rural communities with these technologies. Thank you very much. Have a good evening. Good evening, everybody. My name is Sam Gabi. I'm the Chief Operations Officer for Amatuba Artificial Intelligence, based in Johannesburg, South Africa. Our main focus is driving artificial intelligence solutions primarily throughout the African continent. Today, I'll be taking you guys through a theme a topic around artificial intelligence for Africa and an opportunity for growth. I'm going to focus on 4 key themes as part of this specific session. So the first theme is around a technological shift. Now, African-based businesses are already seeing AI-based technologies being deployed in digital and communication spaces, with this trend set to continue into the foreseeable future. Now, some of the common ways businesses are engaging with automation are through chatbots, automated email, as well as web-based services. These functions are predominantly designed to carry out basic functions such as addressing customer queries and data-related requests. Companies can train chatbots to respond to specific statements and questions based on interactions determined by the specific product and service offerings of a business. With regards to RPA, which is robotics process automation, more enterprises globally are deploying this capability to streamline business processes and optimize costs. Now, the nice thing about this is we're living in a time where customer experience is coming to the fore in a lot of corporates around the globe. So with capabilities such as robotics process automation, it takes away the mundane tasks and allows employees to focus on more customer-centric activities. Artificial intelligence has the capability to sense, comprehend, and act, and is being used in multiple facets, such as, to name a few, self-driving cars, smart assistants, proactive healthcare management, social media monitoring, distributions requirements planning, just to name a few.
Now, a lot of these technologies are still being supplied by companies headquartered outside of South Africa, which is a bit of a challenge for us in our continent. So the second theme I'm going to highlight is the African challenge. Okay, so we all know in Africa, the cost of labor is relatively cheap as compared to our counterparts in the West. So you will find in a lot of boardrooms in Africa, you'll hear a lot of executives saying, why bother allocating funds to automate tasks that humans can do cheaply? And this is because of a range of a lot of other things, such as fear of job losses, as business executives may hesitate to deploy these technologies that could stir anxiety and resistance from their staff members. We need to adopt key learnings from more developed economies to highlight the fact that adoption of automation technology does not necessarily lead to job losses overall, and businesses in low-income job markets can potentially benefit from the adoption of digital technologies in several ways and improve business processes. The other challenge we face in the African continent is the skills gap. Despite the fast growth of automation intelligence technologies globally, Africa is limited in education and systems required to equip workers to reap these benefits. Just as an example, South Africa is facing a youth unemployment crisis where we are sitting with unemployment in our youth close to 50%. But what we find is companies that are adopting these artificial intelligence technologies are struggling to fill AI roles locally. And we can see that's quite a bit of a challenge. Our struggling education systems need more support, with additional focus being placed on improved STEM, AI-related technical skills, coding, which will ensure we have the right skills coming out of our schooling systems to fill this much needed skills gap. The private sector on the continent also needs to come to the party to help fill this critical skills gap. Access to broadband coverage will need to expand rapidly, specifically in the rural areas, in order for all citizens and businesses to reap these benefits. What can AI do for Africa is my third theme. With deployment of AI technologies, agriculture will be done more efficiently and effectively, thus raising yields, growing job opportunities due to massive increases in productivity. We're in a continent that could ultimately be the breadbasket of the entire globe. Our struggling healthcare systems include lack of access to doctors in remote areas, and this opens up the possibilities for digital doctor AI exploration. Financial services will become more secure, and we would be able to tap into the unbanked and empower more individuals, which translates to growing of economies in multiple countries in our continent. My final theme is Africa, your time is now. Countries across the globe are investing in AI skills training for students and workers. Africa, let's do the same. Countries across the globe are focusing on attracting talent and promoting data sharing. Africa, let's do the same. Countries across the globe are attracting global technology partners to conduct research and development and develop applications tailored to national needs. Africa, let's do the same. Countries across the globe are providing targeted financial support for startups and human capital retention. Africa, let's do the same. Now, in closing, I'd just like to say artificial intelligence is an important opportunity for our African continent.
And as Amatuba Artificial Intelligence, we live by the mantra, taking back humanity through technology. Thank you for your time, everybody, and let's get going as our continent. Okay, just looking into the questions. All right, the first one I see is, can you please give us your take on the growth of AI in Africa or South Africa on diversity and representation? All right, so it's still pretty much a new concept. So what we find as an organization as well, when we pitch the different technologies that we offer, a lot of people have their own ideas of what artificial intelligence is. So it's one of those things that it needs to be unpacked for people who are not necessarily into that industry to understand and be able to see the benefits that it holds. And then the other thing around representation, it's still predominantly a lot of males in the industry. And what we would love to see is more females getting more involved in this industry. How do we equip more students and the youth to adopt AI technologies, especially on a continent battling with unemployment? I think it also starts with a bottom-down approach in terms of business executives adopting these technologies, drilled down to the educational systems where we have kids coming through from the primary into the secondary educational systems, being exposed to some of these technologies and wanting to explore further as they go into tertiary. And the challenge of unemployment is something that this new technology or new sphere can help tackle within our continent, because it opens up a lot of opportunities and our youth can benefit from these opportunities. Evening, Sam. Thank you very much for such an enlightening presentation. We truly learned a lot. There's no more questions. If you can just go back to the Facebook feed and check, maybe people would like to get in touch with you. Please do drop your contact details there on the Facebook feed. Thank you very much. You can conclude. The final word is yours. Okay, once again, thank you everybody on the platform, and thank you for the opportunity, and looking forward to seeing massive growth within our continent and more representation in corporates within our continent coming from our own homebred companies. Thank you very much and have a good evening. Hello, I'm Sue, your artificial intelligence assistant. I can help you in many ways. Whether you're an artificial intelligence expert or not, I will augment your decision power based on data you probably didn't even know you had. I am available for small companies with no IT staff or larger companies that would like to use me as an embedded tool within their existing system. I will ensure your decisions are backed by data but made by you, in full knowledge of your environment and complex business situation. I am your 24/7 assistant to help with various choices based on information I will find with your help on your business. We have various options that can be tailored to your needs and evolve should your business change. All industries will be able to use me and benefit from my strength. Your decision will be precise, consistent, professional, and powerful. Moreover, I will make you gain a lot of time and resources. Contact us for a demo. I will make sure I treat you as you have never been treated before.
Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Bonsoir, Maître Vincent. Bonsoir, collègue. Comment ça va? Bonsoir, Cédric. On ne vous voit pas. Ça va très bien. Ah oui, maintenant aussi. Écoutez, bienvenue. Je suis content de vous retrouver à ce sommet et ce panel en particulier. Ça fait longtemps. Comment ça va? Hello. Allô, vous me recevez? Très bien. Oui. Bonsoir, monsieur Issa Tanyagbe. Bonne arrivée. Bonsoir. Alors, donc, on se disait qu'on était content de se revoir. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Il nous manque quelques intervenants, quelques incubés, mais je pense qu'ils vont prendre le train en marche. Il y a des soucis de connexion, d'après ce que j'ai compris. Mais toujours est-il que, voilà, nous allons parler un petit peu de ce qu'on a fait jusqu'ici, de vos projets. C'est un petit peu le moment pour vous de vous exprimer, de vous dire ce qui s'est passé, ce que vous avez appris avec vos différents coachs sur les différents aspects de vos projets. Étant précisé que nous avons des invités, surtout pour vous, qui vous regardent et qui ont besoin que vous les convainquiez de la pertinence de vos projets et que vous puissiez leur en dire un peu plus, que vous leur fassiez envie. Nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Issa qui vient de se reconnecter.
et qui, pour ceux qui nous suivent et qui ne nous connaissent pas, je vais peut-être commencer par faire un petit tour de table rapide pour se présenter. Je suis donc Vincent Samba, avocat. Je fais du droit fiscal, du droit des affaires, dans le droit OADA. Et j'ai ce plaisir de discuter avec vous de vos projets sur les aspects juridiques. Issa, peut-être? Oui, alors, je suis Issa Tayabier. Maître Vincent, s'il vous plaît, confirmez-moi si on m'entend. J'ai un problème de... On vous entend, Issa. On vous entend très bien. Super. Alors, donc, je suis Issa Tayabier depuis le Burkina Faso. Je suis consultant spécialisé en structuration et accompagnement d'entreprises. Et là, je suis aussi avec la team de l'incubateur. Voilà. Je suis avec la team de l'incubateur, le Tropics Startup Incubator. Et nous sommes là avec vous aussi pour accompagner votre cohorte. Donc, en termes de présentation, rapidement, voilà ce que je peux dire. Et puis, on reviendra par la suite. Et ton intervention, ton apport justement dans ce projet d'incubateur, sur quelle discipline tu accompagnes nos incubés? Alors, moi, je suis plus focus sur tous ceux qui sont en phase de pré-incubation, c'est-à-dire pour la partie structuration du business model et tout. J'interviens plus dans ce volet-là vis-à-vis des incubés. Et maintenant, au niveau de la team de l'incubateur, je suis encore plus aussi avec eux sur tout ce qui a trait à la structuration au plan stratégique de l'incubateur. Très bien. Roland Mbungu Mwanda, d'où êtes-vous connecté? Où est-ce que vous êtes? Alors, actuellement, je suis au Congo, Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Très bien. Une ville que je connais. Parlez-nous de votre projet. Si vous pouviez vous rapprocher du micro, il y a un petit décalage, cela dit. Oui. D'accord, alors, je vais vous parler de moi de manière un peu brève. Déjà, comme vous le voyez intitulé sur la vidéo, je m'appelle Mbungu Mwanda Roland Cédric. Je suis un économiste de formation et un très grand citoyen actif de la société et un passionné des nouvelles technologies. Alors, mon but à moi dans la vie a toujours été de simplifier les différents mécanismes. Et c'est pour cela que moi et mes collaborateurs, travaillons sur un projet intitulé Congo Artisan. D'accord. Cédric, on a un petit souci de son, en fait, le retour qu'on a, c'est Allô? un peu haché, un petit peu le début. Le temps peut-être que vous avez des appareils à côté de vous, je ne sais pas si c'est de la télé, de la radio, peut-être le temps que vous réglez ça, on va donner la parole à notre ami Caleb Menou, qui a un très beau décor derrière lui et qui va certainement nous en parler tout en se présentant. Caleb, c'est à vous. Bonsoir, vous me recevez? Très bien. Alors, moi, c'est Caleb Menou. Je vous appelle, je suis en direct depuis le Bénin, précisément à Cotonou. Et je suis le fondateur et le manager de Safari Textile. Safari Textile. Vous me recevez? Très bien. Ouais. Donc, je disais que je suis Caleb Menou et je suis en ligne depuis le Bénin, précisément à Cotonou. Et je suis le fondateur de Safari Textile. Chez Safari Textile, on fait du textile artisanal personnalisé selon les procédés du batik, comme vous pouvez le voir dans mon arrière-plan là. Je suis sur mon stand à Erevan ici, on est en exposition. Donc voilà. Donc nous faisons du textile inspiré de la culture africaine, mais nous faisons aussi du textile personnalisé pour les personnels d'entreprise et aussi pour les marques de vêtements. Donc voilà. Très bien. Alors, Caleb, Cédric, si vous nous entendez, le temps que vous réglez le problème de son qu'on a, ça fait un moment qu'on se connaît, ça fait un moment qu'on se parle, qu'on discute et qu'on essaie avec
les autres coachs, Issa, Jean-Moïse, qui n'a pas pu être des nôtres, mais qui est là par la pensée, comme on dit. On a aussi notre coach Dani qui va certainement nous prendre en cours. On essaie de vous apporter quelques lumières, on va dire ça comme ça, quelques précisions dans la structuration de votre projet. Personnellement, en ce qui concerne justement ce que nous avons fait jusqu'ici, est-ce que avant et après de notre rencontre, vous avez noté, je ne sais pas moi, quelques différences, quelques évolutions dans la conception, dans l'évolution, dans la structuration de votre projet? Alors, je vais prendre la parole directement pour répondre. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le process, c'est que chaque aspect de l'entreprise a été pris en compte par différents coachs spécialisés dans un domaine précis. Donc, par exemple, avec vous, le maître Vincent Samba, j'ai eu la chance de pouvoir structurer toute la documentation juridique de mon entreprise, que ce soit en termes de contrat, et que ce soit en termes de clauses de confidentialité et de clauses de non-contournement. Donc ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir avoir des garde-fous pour les prochains partenariats, que ce soit avec des clients, ou des collaborateurs ou des prestataires. Ensuite, avec le coach Jean-Moïse, on a pu travailler sur le document de l'ADN d'entreprise, un concept que j'ai découvert et qui m'a permis de travailler déjà sur moi-même en tant que personne, parce que l'ADN de l'entreprise, c'est le reflet de la personne derrière l'entreprise. Donc, ça a été un travail qu'on a fait durant 3 séances de coaching intense. Et ensuite, avec le coach Dani, on a travaillé sur l'étude de marché et le positionnement de la marque. Donc aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus claire de mon projet d'entreprise. Je sais là où je vais et j'ai pu, grâce à ce programme, avoir de nouvelles perspectives par rapport à mon entreprise. Donc voilà un peu en gros ce que j'ai gagné de l'incubateur. D'accord. Étant précisé que nous avons encore quelques séances à voir, hein, même si on a commencé effectivement à faire quelques séances ensemble, le plan de la formation n'est pas fini. Personnellement, je dois dire aussi que effectivement, j'ai noté quelques évolutions. J'ai noté surtout l'entrain que vous avez à vouloir apprendre et puis à adapter au fur et à mesure que l'on se parle, effectivement, les projets. J'ai eu les retours effectivement, que vous m'avez fait par mail. J'ai apprécié. Aujourd'hui, comment est-ce que... alors, là, on voit que vous êtes sur un stand, donc on peut dire que l'activité, elle est déjà quelque part lancée, parce que c'est vrai que lorsqu'on oui, c'est exact. Elle est lancée. En termes de perspective, comment à court, moyen, long terme, dites-nous un peu plus, comment est-ce que vous vous situez en termes de perspective? Quels sont les projets? En termes de perspective à court et à moyen terme, aujourd'hui, c'est de pouvoir finaliser la mise en place de notre unité de production et aussi de pouvoir recruter. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Safari Textile, c'est que ça a un peu redynamisé le secteur du textile, les jeunes qui sont dans le textile. Donc, ces derniers mois, j'ai été approché par beaucoup de jeunes qui évoluent dans le domaine du textile et qui veulent travailler avec nous. Donc, dans nos perspectives, on est en train de vouloir recruter de nouvelles personnes qui vont travailler avec nous pour pouvoir avoir des postes différents, que ce soit les designers textiles, les textiliers, les teinturiers, pour que ça soit bien structuré, qu'on ait des apporteurs d'affaires qui vont également chercher les marchés, pour que le travail ne soit pas centré sur un nombre réduit de personnes. Donc voilà un peu les perspectives qu'on a à court terme. D'accord. Et pour cela, je suppose que vous allez, à un moment donné, devoir discuter avec des personnes qui seraient susceptibles d'investir dans vos projets. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir ce soir Madame Marie-Noël Bava. Bonsoir et bienvenue.
Je ne sais pas si vous nous avez suivis depuis le début de notre intervention. On a commencé par se présenter et présenter aujourd'hui le projet de Caleb Menou, une des personnes incubées que nous accompagnons. Est-ce que d'emblée, vous avez une réaction sur ce que vous avez entendu? Vous avez une question peut-être en attendant que M. Ngundu reprenne la parole et nous parle de lui? Vous nous entendez, Marie-Noël? Oui, je vous entends très bien. Je suis désolée. Je suis arrivée, je rejoins le panel justement juste à la fin de la présentation de Caleb. D'accord. Bon, on va continuer dans ce cas notre tour de table et parler effectivement, présenter, reprendre, enfin redonner la parole à Roland Cédric qui vient de se reconnecter. Vous nous entendez, Cédric? C'est pas évident en connexion quand on est sur plusieurs continents. Cédric, ton micro, s'il te plaît. Cédric, vous nous entendez? Vous avez la parole. Non, je pense que Cédric a un souci de connexion. Oui, c'est souvent le cas. C'est dommage. Ben, on va peut-être relancer notre discussion avec refaire connaissance. Attendez, peut-être. Vous nous entendez, Cédric? Les aléas du direct, comme diraient peut-être des journalistes sur un plateau, ce que nous ne sommes pas. Marie-Noël, à nouveau, bienvenue. Merci, c'est un honneur. J'ai entendu parler de vous depuis quelques jours déjà. Merci vraiment de se joindre à cette aventure et puis d'apporter votre concours et votre soutien de quelque manière que ça puisse être pour les personnes que nous coachons, que nous accompagnons. On aimerait en savoir un peu plus sur vous déjà, si vous pouvez nous parler de vous, ce que vous faites, qui vous êtes. En attendant de reprendre un petit peu le cours de nos échanges avec nos incubés. Bien sûr, absolument. Alors, je suis Marie-Noël Baba, je suis basée entre la France et les Pays-Bas. Je suis investisseur ou investisseuse, on dirait, dans tout ce qui est early stage startup pour des fondateurs qui sont plus ou moins au début de la création de leurs idées ou bien le lancement de leur première startup. J'ai investi effectivement exclusivement dans ce groupe-là. Au quotidien, je suis senior dans une entreprise tech basée aux Pays-Bas, HP. Et je pense que pour l'instant, ce sera assez d'informations. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Donc, vous avez Caleb, dont vous avez pris un petit peu la présentation en cours, qui, vous avez plus ou moins deviné, qui a un projet d'entreprise basé dans le textile. À côté de Caleb, il y a un coach, Issa Tanyabe, qui va se représenter et qui aussi fait partie des coachs qui accompagnent effectivement nos incubés, chacun dans son secteur d'activité. Et puis moi-même, en deux lignes, je suis juriste, je suis avocat d'affaires. J'ai une pratique donc justement en droit des affaires avec une pointe en fiscalité des entreprises du dirigeant et en droit des sociétés, droit des affaires au ADA en particulier. Donc chacun dans notre un petit peu secteur d'activité, on essaie d'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice, comme on dit, pour ces projets, histoire qu'ils savent bien se structurer, qu'ils se lancent sans trop de difficultés en fait dans leur aventure, en espérant en effet que ça se développe. Nous allons donc redonner la parole à Caleb, qui va se représenter rapidement auprès de notre investisseur Marie-Noël. Bonsoir, Madame Marie. Bonsoir, Madame Marie-Noël. Je suis très enchanté de faire votre connaissance. Alors, moi, c'est Caleb Menou. Je suis béninois, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur dans le domaine du textile. Donc, j'ai créé Safari Textile parce que j'ai constaté deux problèmes. J'ai remarqué que
les entreprises de plus en plus ont besoin de se différencier de par leur branding, l'habillement de leur personnel. Mais ils vont de plus en plus vers le textile africain, mais il n'y a pas assez de solutions pour répondre à ce problème. Il y a également les marques de vêtements qui sont à la recherche d'authenticité pour produire leur collection. On peut le remarquer par exemple en 2021, le lancement de la collection de Louis Vuitton a été fait avec le Kente. Donc, avec tout ce constat, j'ai lancé Safari Textile, qui est une entreprise créative qui conçoit et commercialise du textile artisanal personnalisé pour les marques de vêtements, les particuliers et les personnels d'entreprise. Et actuellement, le textile que nous utilisons le plus, c'est le batik. Nous travaillons sur la technologie du batik, qui est un textile inspiré de la culture africaine qui vient du Ghana, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu la présentation de Safari Textile. Enchantée, enchantée. Merci beaucoup, Caleb. Félicitations sur ce parcours et cette idée assez innovante, je dirais, et de répondre aux besoins du marché urgemment. Ça fait plaisir de faire votre connaissance. Alors, est-ce que je peux poser des questions ou bien... Oui, je reste ouvert à toutes vos questions. Bien entendu. D'accord. Alors, petite question juste par curiosité, bien sûr. L'entreprise a été lancée, vous l'avez lancée exactement en quelle année? Et pouvez-vous peut-être me donner quelques chiffres en matière du nombre peut-être d'utilisateurs ou de clients que vous avez jusqu'à présent? Et bien sûr, en même temps aussi, nous donner peut-être une image globale du marché actuel. Merci beaucoup. Ok, merci pour vos questions. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Déjà, Safari Textile a été lancé en 2020 en pleine pandémie du Covid parce qu'au début, je travaillais pour une marque de vêtements et j'approvisionnais en textile. Donc, on a été obligé de créer notre propre unité de textile en 2020 de manière informelle. Donc, Safari a été formalisé en 2022, en janvier 2022, le 12 janvier 2022, que Safari a été officiellement formalisé. Mais bien avant ça, on faisait déjà du chiffre. On avait déjà des clients. Maintenant, en matière de clients, actuellement, Safari a 5 clients parce que nous travaillons avec des marques de vêtements qui nous font des grosses commandes en fait. Donc, on a 5 clients qui nous font des commandes régulières qui sont au Japon, aux États-Unis, au Canada et au Bénin. Donc, voilà les différents clients de Safari. En matière d'entreprise, nous avons estimé notre part de marché à 300 millions de dollars. La part de marché d'entreprises ayant un intérêt, d'entreprises et de marques de vêtements ayant un intérêt pour la culture africaine, elle s'élève à 300 millions de dollars. Et, voilà. Et en matière de traction, en 2020, Safari a fait un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA parce qu'on a commencé sans rien, sans aucun financement, on s'est lancé comme ça, mais on a pu avoir 1 million de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à une fréquence de 800 000 en moyenne d'entrée par mois avec Safari. D'autres chiffres, l'équipe de Safari est composée essentiellement de 2 fondateurs et nous travaillons avec des artisans qui sous-traitent nos différents travaux, le temps que nous puissions avoir assez de fonds pour mettre en place une unité de production fonctionnelle pour contrôler tout le processus de production. Donc voilà un peu. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Absolument. Absolument. Je vous pose une dernière question, je promets, et après, je vous laisserai tranquille. Donc aujourd'hui, quelle est votre demande? Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Est-ce que vous recherchez un fonds d'investissement? Si oui, à combien s'élève-t-il? Est-ce que vous recherchez le partenariat? Et si oui, quel type de partenariat? Ok. Comme on le dit souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, avec Safari Textile, et en collaboration avec le Tropics Incubator, nous sommes vraiment en train de travailler sur la structuration de Safari. On évolue vraiment en structuration. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment de financement, de fonds pour pouvoir aller en profondeur dans les recherches. Parce que notre ambition, c'est de travailler avec des teintes végétales.
Donc, on a besoin de fonds pour faire de la recherche, on a besoin de fonds pour améliorer nos process, on a besoin de fonds pour investir dans notre image de marque et notre marketing. Et nous avions fait une estimation qui sera encore actualisée, mais l'estimation actuellement de besoin qu'on a est de 16 600 francs CFA actuellement. C'est l'estimation qu'on a fait. Mais je pense qu'avec le travail qu'on est en train de faire avec le Tropics Incubator, ça va être légèrement modifié. Maintenant, en matière de partenariat, nous avons besoin de ces partenaires-là qui vont nous permettre de toucher des entreprises, des organisations qui ont du personnel, pour pouvoir avoir des marchés pour leur faire du textile personnalisé à l'image de leurs entreprises partout dans le monde. Nous avons la possibilité de livrer partout dans le monde. Donc, si on peut avoir des partenaires qui vont dire, voilà, Safari Textile, nous avons tel nombre d'entreprises, tel nombre de banques, produisez du textile pour le personnel, nous sommes partants pour ces partenariats-là. Excellent, excellent. Caleb, écoutez, moi, de toutes les façons, une fois de plus, je suis en admiration tout simplement d'un projet nécessaire et important dans l'industrie de la mode. Je suis très intéressée, donc je pense que de toutes les façons, je vais vous recontacter ou je vous contacterai à travers Jean-Moïse pour justement vous trouver un deck et potentiellement peut-être s'asseoir à table et avoir une discussion assez approfondie pour voir comment Je suis très ravi pour votre intérêt pour notre entreprise et je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions, pour vous fournir les documents qui sont disponibles et voir dans quelle mesure avoir des collaborations. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Caleb. Merci à vous aussi. Très bien, voilà qui est dit. Il était question, parce que le but en effet c'était de vous faire rencontrer un maximum d'incubés, mais je pense qu'il y aura peut-être un autre tour de table. Vous l'avez compris, on a un souci de connexion avec le Congo-Brazzaville. Il aurait été bien indiqué que Cédric puisse vous parler. En attendant, Issa, qui est un des coachs, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de notre invité et lui dire ce que vous faites, ce que vous apportez, peut-être aussi dans le cadre de ce programme auprès des incubés, histoire qu'elle se fasse une idée globale de toute l'aide dont ils ont jusqu'ici. Alors, merci Maître Vincent. Bonsoir Marie-Noël Baba. Comme Maître Vincent l'a dit, ça fait maintenant quelques jours qu'on entend parler de vous. Donc, c'est tout un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, du coup, je me répète, je suis Issa Tanyabié, je suis du Burkina Faso. Je fais partie des membres de l'équipe du Tropics Startup Incubator. Alors, en termes de contribution, j'interviens plus aussi dans la formation des incubés, mais ma casquette habituelle, c'est plus dans l'accompagnement d'écosystèmes entrepreneurial pour les pépinières, les incubateurs, pour monter des programmes et tout. Donc, essentiellement, c'est dans cela que je baigne. Mais dans le cadre précisément de notre première cohorte que nous avons, j'interviens plus pour les porteurs de projets qui sont toujours en phase d'idée. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire, parce que là, actuellement, l'objectif de ce soir, c'est mettre les incubés en lumière. Donc, je me dis que lors des panels suivants, on aura le temps d'échanger, discuter et faire plus ample connaissance. Merci. Absolument. Enchanté, Issa. Absolument. Merci beaucoup. Alors, Maître Vincent, je pense que Cédric, lui, nous a quittés pour des soucis de connexion. Maître Vincent, le micro, débloquer le micro. Oui, désolé, je parlais dans le vide. Oui, le souci de connexion, c'est vraiment pas évident, surtout pour nos incubés qui peuvent ressentir ces occasions parfois comme l'unique occasion de saisir une opportunité. Peut-être que, je sais pas, c'est une idée comme ça, je réfléchis à voix haute. Si l'opportunité se présentait peut-être en dehors de ce format habituel, peut-être dans un cadre un peu moins informel, voir comment il est possible de déranger notre amie et invitée Marie-Noël, de voir comment lui présenter dans un autre format peut-être le projet de Cédric, parce que s'il a quand même été sélectionné, retenu jusqu'ici,
je pense qu'il a peut-être aussi quelque chose à faire voilà, qui pourrait être intéressant pour vous, Marie-Noël. Absolument, absolument. Et de toutes les façons, je pense que nous sommes assez conscients des réalités de connexion sur le continent et tout ce qui entraîne avec. Donc, je suis ouverte de toute façon pour une autre présentation, pour un autre jour. Naturellement, pour écouter Cédric, mais des autres incubés aussi qui ont potentiellement des projets qui portent de la valeur sur des problèmes africains et qui peuvent justement aider à résoudre ces problèmes-là pour leur propre communauté. Absolument. D'accord. Merci bien. Et juste une question, ça, je viens d'y penser, hein, je n'étais pas du tout préparé. Pour aussi nous incuber et les autres qui nous regardent, parce que c'est un format en ligne et ça a commencé depuis un moment. Lorsque vous apportez votre soutien, qu'il soit en termes de finances, en termes de réseau, de relationnel, est-ce que vous avez des critères déterminants que vous mettez en avant lorsque vous avez envie de vous investir dans un projet d'entrepreneuriat? Absolument, c'est la seconde fois d'ailleurs qu'on me pose cette question aujourd'hui. Je vais vous redire effectivement ce que j'ai redit aujourd'hui sur Twitter, où j'expliquais clairement qu'effectivement, il y a un format standard qui est utilisé pour recruter des fondateurs sur le continent et à travers le monde entier d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse le plus souvent à la recherche de fondateurs uniques, c'est déjà leur engagement sur l'idée, on va dire. Parce qu'une fois qu'ils sont engagés, c'est leur manière de travail sur le long terme, plus ou moins, que ce soit les premiers échanges, la première communication, leur transparence justement dans ces échanges-là, qui pour moi ouvre cette toute première porte, on va dire. Et bien sûr, après, à partir de là, ça devient intéressant de regarder un petit peu leur manière de travailler, leur stratégie du marché, leur pensée de façon globale. Mais je n'ai pas de ligne standard, je dirais, plus ou moins lorsque je sélectionne un fondateur. Pour moi, le fondateur doit juste être ouvert à s'adapter à tout environnement et à toute déception. Et c'est justement des fondateurs qui sont des leaders avec un changement de mentalité qui parfois finissent par être sélectionnés pour que je puisse investir dans leur projet. D'accord. Voilà qui est bien dit et je pense qu'il est bien des paroles qui ne sont pas entrées dans l'oreille de quelques sourds, comme on dit. Notamment ceux de Caleb dont j'ai vu te ligner hocher de la tête depuis tout à l'heure, et pour nos autres incubés qui nous regardent et qui auront, j'espère, la chance de discuter avec vous et peut-être d'aller un peu plus loin en espérant que ça puisse aider. Je note qu'on me fait savoir que nous arrivons au temps. Ah, nous avons Cédric qui revient. On va voir si on peut déborder pour lui ou pas, juste ne serait-ce qu'il se présente. Cédric, est-ce que vous nous entendez? Si vous pouvez dire ne serait-ce que bonsoir et au revoir, parce que malheureusement, le souci de connexion que vous avez. Cédric? Bon, si vous nous entendez que vous ne pouvez pas réagir, ça n'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Je pense que les opportunités ne sont pas finies, elles se représenteront. Et puis, comme dit tout à l'heure, on va essayer de trouver un moyen peut-être de vous mettre en relation d'une manière ou d'une autre avec Marie-Noël. On arrive au temps qui nous était imparti. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu, et Marie-Noël en particulier, merci, un réel plaisir de faire votre connaissance et en espérant avoir l'opportunité de se parler, peut-être d'avancer un peu plus loin avec nos incubés en particulier. Absolument, absolument. Le plaisir est partagé et merci à vous une fois de plus pour votre patience surtout. Et malgré tous les challenges de connexion que nous avons pu avoir ce soir, mais je salue le courage de Cédric aussi de vouloir se reconnecter et de se joindre à l'équipe. Donc, merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous. On se dit à très bientôt, j'espère. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.
Rwanda is known as the land of 1,000 hills. It is a very difficult country in terms of topography, and many areas are hard to reach. Traversing that terrain to get to a rural village can take hours, even though it's a very short distance. Today, if a mother is giving birth and suffers from postpartum hemorrhaging, her life is dependent on getting a blood transfusion. There are many different types of blood types. They have a limited shelf life. And the challenge is when you need blood, you need it immediately. But it is unpredictable which geography that will occur in. Hospitals that are in more remote areas can have a very hard time getting enough reliably supplied blood. The time to order and get the supplies by truck is just too late. There's no way that we can overcome the time that it takes to get anywhere during the rainy season. And people would say, okay, during the rainy season, we're just not going to make it. The best case scenario, it would take at least 4 hours. But with Zipline, we are looking at cutting that 4 hours to something like 15 minutes. It is a team of Rwandese who came together with Zipline to groom the project and to make it happen in Rwanda. Their ultimate vision is to put each and every one of those 11 million citizens within a 15 to 35-minute delivery of any essential medical product that they could need. And that's a revolutionary idea for any country in the world. The use of drones to deliver life-saving medical products can overcome the lack of road infrastructure. We need to let our imagination soar. When you have a commodity, rare in supply, that might be an unusual blood type or something like a rabies vaccine, and you need it immediately, the idea that we could use a drone to be able to deliver this to the country is absolutely brilliant. There's nothing else that could do that in that way. It is like we will no longer go around hills, but we fly over the hills. We've pulled together a team from places like Boeing, SpaceX, Google, Lockheed Martin. And it's an honor for Zipline to partner with the government of Rwanda. We place a hub next to an existing medical warehouse, and it instantly enables that warehouse to make hundreds of deliveries per day to any location within range. The doctor sends us their order by text, by phone call, whatever's convenient. Somebody identifies the need and then prepares the package, puts it on a drone. Then we take that vehicle and we put it through pre-flight tests. It's launched, it flies automatically out to the clinic. The path has been already calculated, it's in the computer. And then they'll receive a text message saying, Zip is 2 minutes away, please walk outside. It drops the packet, somebody goes and collects it. It turns around, it flies home, and then we get it ready for the next delivery. Our service not only makes it possible, but also affordable for countries to deliver reliable access to essential medicines for all of their citizens. What we are looking forward to see here is saving lives. This isn't a small step forward. This is a transformational change to how we provide medical care to people across the world. In 2011, the government of Kenya announced its vision for Konza, a new technology city to capitalize on the country's fast-growing economy, its booming technology sector, and its well-educated population. With an emphasis on sustainable living and cutting-edge design, the vision for Konza has already generated considerable interest from investors and multinational companies. Meanwhile, the media has started talking about Africa's Silicon Savannah and how Kenya may one day rival India and China as a high-technology giant. So far, it has been covered extremely very well, both within Kenya and within East Africa and even Africa in general. And truly, it is seen as the Silicon City of Africa. And everybody agrees that the kind of facilities
that are being developed within the ICT city can attract any international investor. Progress has been swift. Last year, the government commissioned international designers to draw up a master plan showing how the city would develop. This is now being translated into a local. Cesare Évora was one of the most important people in Cabo Cesare Évora was one of the most important people in Cabo Verde, and she put Cape Verde on the map of the world. And many French people, they started to come to Cabo Verde because of Cesare Évora, the music. I can say she brought the tourists to Cabo Verde. But suddenly, the COVID-19 take them out, the tourists of Cabo Verde. So we need the tourists back to our country. We need to have our life that we had before. I thought that it was just a short period, 2 or 3 months. But I never imagined that it could take longer. After 3 months, I lost my job. Most of the people, they had the families, their children at school, they moved to the island, to their parents' houses, because they couldn't afford for paying the houses, and also they had no money to eat. We'll pick up some clients tomorrow, and we'll have a tour on the 11th. Since August, I started to have some clients. It's restarting and it's coming more and more tourists. But now they can come because most of the people in Cabo Verde are vaccinated, and they trust that it's a safe country to come. So now I'm going to Marina for a concert. Things really now much better, because with the live stream it's not the same. So now we feel the people, they give us power. Much more restaurants are open, more bars. Now we are playing in much more places. For example, I had a chance to go to another island to have a concert. Before it was not possible. In tourism and music, things really now much better, and I'm so glad that now I can do both. Yeah. Aldeia nos morna.
Bonsoir à tous. Mais qui voilà, de nouvelles têtes et des anciennes déjà connues. Ravi de vous revoir, Ulrich. On attend que vous vous affichiez, ce serait pas mal. Bonsoir Oslo. Bonsoir. Naslo, comment allez-vous? Ça va super bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Content de vous revoir. Ouais, pareil. Alors, panel 2, hein, acte 2, comme on dit, c'est la même pièce de théâtre qui se joue. Nous avons donc le plaisir de vous recevoir à nouveau Marie-Noël Baba, qui avait très envie de faire votre connaissance. Jeunes acculés, pour ce qui nous concerne, nous nous sommes déjà présentés. On peut dire qu'on se connaît depuis le temps maintenant. Il ne reste plus qu'à vous, à faire votre partition, c'est-à-dire vous présenter auprès de Marie-Noël, lui présenter votre projet, parler de vous, et puis essayer de la convaincre en fait. Pourquoi est-ce qu'elle devrait travailler avec vous à compter de ce soir? Naslo, vous avez la parole. D'accord. Bonsoir. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir présenter ce projet qui me tient vraiment à cœur. Parce que dans notre secteur, dans le secteur d'activité dans lequel je suis, d'abord j'oubliais, c'est un peu le stress. Moi, c'est Nassi Oslo. Je suis béninois. Jeune créateur béninois, donc travaillant dans le domaine de la mode. J'ai initié la maison du style OK Fashion pour pouvoir, un temps soit peu, essayer d'apporter du nouveau dans le domaine de l'habillement dans mon pays et en Afrique en général. Alors, j'ai essayé d'initier l'Institut de mode OK Fashion. Allô? On vous entend. On vous entend très bien. D'accord. Alors, partant du constat que chez moi, au Bénin, nous avons un certain nombre de problèmes liés à mon domaine d'activité, et notamment, principalement, un problème d'ordre éducationnel, puisque nous ne maîtrisons pas réellement les rudiments, les b.a.-ba qui peuvent nous amener à pouvoir développer ce secteur comme il se doit, nous amener à mieux professionnaliser le domaine et nous amener à industrialiser, si je peux oser parler ainsi. J'ai initié l'Institut de mode OK Fashion qui a pour vocation de former déjà des jeunes étudiants à la mode, déjà depuis la base. C'est-à-dire, on leur permet, dès qu'ils ont leur bac, de rentrer dans l'Institut de mode et de commencer très tôt à avoir des prérequis pour pouvoir se... Wow, là, il y a eu coupure. On va leur donner le temps nécessaire s'ils peuvent se reconnecter par rapport aux challenges de connexion qu'ils peuvent avoir. Et après, on avisera tranquillement, Monsieur Samba. En attendant, vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Oui, Issa, peut-être, tu as des questions. Oui, Issa qui fait déjà un travail assez exceptionnel. D'ailleurs, félicitations. Issa, vous faites le travail nécessaire pour justement, j'ai envie de dire, créer une certaine maturité pour des fondateurs sur le continent. Donc, félicitations et excellent travail. Merci beaucoup, Marie-Noël. Alors, déjà, le travail, on le fait tous ensemble. Là. Wow, Oslo est là. Oslo, c'est bon pour ta connexion? Oui. Oh, désolé, la connexion m'embête de là où je suis. Ne vous inquiétez pas, nous connaissons les réalités de l'Afrique. Allez-y. Et ça, je reviens vers vous bientôt. Okay. Allô? Oslo, vas-y, on t'entend. Wow. Les dieux de la technique sont contre nous ce soir. Alors, Ulrich, tu peux allumer ta caméra et ton micro. Ulrich, si vous nous entendez.
précédemment. On aurait pu penser que le plus tard on se connecte, mieux on a de la bande passante. Parce qu'en journée, effectivement, le réseau étant souvent sollicité par toutes sortes de personnes, y compris les entreprises, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, Monsieur TB, est-ce que vous nous entendez? Absolument, absolument. De toute façon, une fois de plus, comme je l'ai indiqué dès le départ, les challenges de connexion en Afrique sur tout le continent, nous le savons, et bien sûr avec l'augmentation plus ou moins des soucis d'électricité qu'on voit à travers plusieurs pays africains ces dernières semaines, n'aident pas non plus. Nous sommes assez conscients des coupures au quotidien et donc nous allons être assez, j'ai envie de dire, on va tout simplement accepter ces réalités-là et bravo tout simplement à l'équipe de vouloir justement organiser un sommet pareil et globalement pouvoir justement inclure aussi sur les différents continents des participants qui ont vraiment, une fois de plus, le courage et la bravure de se présenter au monde et de présenter leurs projets. D'accord? Bien sûr. Donc, Issa, allez-y, le plateau est à donc, on va repartir sur les échanges. En fait, moi, j'ai une question. Actuellement, vu qu'on accompagne les entrepreneurs et tout, j'ai remarqué un certain déphasage. Il y a actuellement beaucoup de personnes qui sont prêtes à investir sur des entrepreneurs africains. Ils viennent sur le continent et ils ne trouvent pas d'entreprise ou de fondateurs d'entreprises crédibles pour investir. Et aussi, de l'autre côté, on a aussi ce problème d'emploi qui fait qu'il y a pas mal de jeunes qui crient, qui disent qu'ils veulent créer des entreprises et tout, et qu'ils manquent d'investissement et qu'ils ne trouvent pas d'investisseurs. Donc, moi, la question que je formule à votre endroit, pourquoi on a ce véritable gap-là? De l'autre côté, les investisseurs veulent investir, les entrepreneurs veulent de l'investissement, mais on n'a toujours pas le juste milieu. C'est normal, il n'y a pas de connecteur. Il n'y a pas de connecteur suffisant déjà sur le continent. Alors, d'abord, premièrement, je pense qu'effectivement, les réalités font qu'aujourd'hui, beaucoup de fondateurs avec des idées exceptionnelles ne font pas partie justement d'un réseau assez large pour eux pour pouvoir être visibles. Déjà le premier problème. Le second problème pour des investisseurs qui parfois absolument comme moi d'ailleurs, avec tout le besoin d'investir sur le continent, nous ne savons toujours pas la meilleure manière, méthode à utiliser pour pouvoir accéder à ces fondateurs. Une fois de plus, pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce réseau-là. Et donc, on revient tout simplement à l'essentiel, c'est ce connecteur que nous trouvons donc à travers des startups ou des projets qui peuvent être incubés justement dans des programmes comme Tropics et autres, ou bien des accélérateurs qui ont accès justement à ces fondateurs. Mais une fois de plus, même lorsqu'ils ont accès à ces fondateurs-là, ils ont accès aux fondateurs assez spécifiques parce que en Afrique, comme partout à travers le monde entier, nous sommes divisés déjà premièrement par un problème de classe. Et donc, quand vous ne faites pas partie malheureusement d'un certain groupe, c'est assez compliqué d'avoir accès à ces fondateurs-là. Donc, ça revient à tout le monde, y compris nous autres, de pouvoir aller au-delà de ce qui est présenté pour aller justement à la recherche de ce fondateur-là qui est quelque part dans une zone rurale et qui a une idée exceptionnelle et qui peut facilement avoir accès à vous. Et pour cela, ça voudrait dire que faire du travail de fond et pouvoir identifier un leader par communauté, par ville, pour pouvoir justement accéder aux plateformes comme Incubator Programme de Tropics ou d'autres incubateurs que nous trouvons sur le continent. Ok. Tout à fait. C'est pour... ouais, donc c'est pour revenir vraiment sur le bien fondé et l'urgence vraiment d'avoir des incubateurs actuellement en Afrique. Je sais qu'on est toujours dans nos débuts, hein. Maintenant, c'est en train de prendre de l'ampleur. Il y a ces villes-là en Afrique où quand tu parles d'incubateurs, les jeunes sont là, mais ils savent pratiquement pas de quoi on parle. Et actuellement aussi, la plupart des investisseurs que nous rencontrons, ils ont plus foi ou ils ont plus du laisser aller lorsqu'ils trouvent que la personne sur qui ils vont investir, c'est une personne qui a suivi un process d'incubation et tout. Secondo, je reviens en termes de questions parce que nos incubés sont... Non, prenez votre temps, absolument. Alors, maintenant, moi, depuis là, il y a
je suis curieux en fait. Je veux savoir pourquoi, Marie-Noël, vous êtes prête à investir sur des projets qui sont toujours en phase de démarrage. Parce que la plupart des investisseurs que nous rencontrons, ben, le minimum, bon, est-ce que l'entrepreneur, il a fait 2-3 ans sur le terrain? Est-ce qu'il a une belle équipe? Est-ce qu'il se fait un gros chiffre? Mais là, on tombe sur Marie-Noël, non, elle, lorsque les incubés sont en phase de démarrage, elle est prête à prendre le gros risque avec ces derniers-là. Donc, si vous pouvez nous partager le pourquoi. Absolument, absolument. Pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, vous diront que c'est pas surprenant parce que j'adore le challenge, tout ce qui est impossible. C'est là où je prends le risque aussi. Alors, la raison pour laquelle, on va dire, la raison principale même derrière cet engagement, elle est très simple, cette raison, elle est très claire, c'est que 86% des fondateurs que nous avons l'habitude de lire ou de voir à la télé ou d'écouter même qui lèvent de très, très gros fonds, j'ai envie de dire, c'est à peine le 1% des fondateurs représentés à travers le continent. 86% de ces fondateurs, leurs idées meurent justement à ce stade-là. 86%. Ça fait beaucoup, 86. C'est incroyable d'ailleurs quand on y pense. Mais c'est la réalité. C'est juste la réalité. Et donc, j'ai décidé que, bon, puisque j'adore investir, et j'adore tout ce qui est technologie, et j'adore investir sur le continent africain, pourquoi ne pas investir justement sur un groupe qui a plus de difficultés à accéder justement aux investisseurs et plus de difficultés à accéder aux ressources. Et pour moi, la décision était très simple. Et donc, c'est une mission derrière, un engagement et un besoin justement de réduire ce chiffre de 86% de fondateurs qui n'arrivent pas à accéder aux investissements. Wow, wow. Ah, vraiment, c'est un geste que nous saluons vraiment. Là, je vois qu'il y a Ulrich qui est connecté. Vincent, je te laisse la main pour peut-être... Oui, effectivement. Parmi ces fondateurs figure en effet Ulrich qui a tous ces problèmes de connexion parmi les premiers auxquels il faut remédier. Ulrich, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez vous afficher déjà? Ulrich ne nous entend pas. Peut-être qu'il nous entend et qu'il n'est pas en mesure peut-être aussi de parler. Donc, on va essayer de faire les questions et les réponses pour lui. Moi, j'aimerais, en attendant, Ulrich, si vous nous entendez, si vous avez la possibilité de réagir, prenez la parole. C'est votre plateau, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas. Et pour répondre, moi, pour réagir et rebondir sur effectivement l'intervention de Issa, je suis assez d'accord sur le principe, surtout ces fondateurs d'entreprises qui sont en phase de démarrage. C'est pas évident, il faut certainement des idées, de très bonnes idées dès le début, mais le manque de structuration, parfois même étatique, mais on va pas créer de sujets polémiques là-dessus, mais le manque de sociétés, de places d'incubation font que pour les repérer, c'est pas évident. Et puis l'autre dimension qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que pour la plupart, à part peut-être ceux qui se lancent aujourd'hui dans les nouveaux métiers, pour la plupart, ce sont aussi des gens qui partent parfois du secteur informel. Or, dans pas mal de pays d'Afrique, on sait ce que c'est que le secteur informel. Ils ne sont visibles par définition nulle part, encore moins enregistrés nulle part. Et donc pour les avoir, c'est pas évident. Du coup, j'avais posé une question tout à l'heure. C'était quoi vos critères déterminants, ce qui fait que voilà, c'est peut-être du feeling. J'ai compris que c'est l'aspect humain aussi que vous mettez au cœur. Mais allez, je vais être méchant. Qu'est-ce qui vous ferait freiner des cas de fer? Pour quelle raison est-ce que vous vous direz là, franchement, j'y vais pas, peu importe, même s'il veut un coup de main. Quel est le projet qui ne recevra pas a priori votre approbation en fait? Wow, ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, je me pose la question. Mon portefeuille, il est assez divers, j'ai envie de dire. Je ne choisis pas forcément une industrie quelconque. Si les opportunités qui se présentent, des fondateurs qui veulent plus ou moins se présenter leurs idées, j'ai envie de dire. Mais je pense que le plus souvent, et d'ailleurs, des fondateurs qui m'ont rencontré en affaires comprennent effectivement l'aspect humain et l'engagement que je peux avoir, mais qu'au-delà de ça, le business reste le business. Et donc, beaucoup sont souvent assez sidérés de voir cet aspect-là. Mais au-delà, justement, je pense que la raison principale qui peut m'empêcher d'investir,
c'est cette mentalité figée d'ailleurs qu'on en parlait. Pour moi, un fondateur qui a une idée excellente, mais qui ne peut pas s'adapter à un environnement entrepreneurial, qui n'a pas la flexibilité de pouvoir s'adapter aux réalités actuelles du marché, devient assez compliqué pour investir sur un fondateur pareil et sur du long terme. Et donc, je dirais pour moi, c'est l'état d'esprit figé qui pour moi, c'est malheureusement pas, ce n'est malheureusement pas possible, peu importe l'industrie dans laquelle le fondateur peut se trouver. Après, effectivement, il y a des projets où je ne peux pas m'engager parce que, premièrement, je n'ai pas la connaissance du marché. Pour commencer, je ne saurais pas comment accompagner un fondateur sur ce marché-là. Et on peut parler justement d'une industrie de biotech, par exemple. Aucune compétence dans cette industrie-là, aucun réseau en lien avec tout ce qui est biotech. Et donc, ce serait, je veux dire, dommage pour un fondateur de me prendre comme investisseur, déjà parce que je n'ai pas le réseau pour pouvoir l'accompagner et encore moins pour pouvoir le coacher le moment venu. Dans des industries pareilles où j'ai très peu de connaissances, je préfère parfois rediriger le fondateur vers un réseau qui peut justement l'aider à propulser son projet vers un stage, enfin un stage plus global, j'ai envie de dire. Ce qui est honnête. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, on le dit assez souvent, même dans le réseau d'investisseurs, si je suis dans une réunion et qu'un fondateur me pitch son idée et que l'idée n'est pas pour moi, comme toute opportunité d'ailleurs, ben, il faut la passer à une autre personne. Et donc, et vice-versa. Ouais. Donc, pour nos incubés, ce n'est pas forcément un échec et encore moins un sentiment d'échec de se voir refuser un accompagnement, un prêt, parce que tout simplement, c'est ça aussi qu'il faut savoir intégrer, je suppose, en tout cas pour ceux qui nous entendent, dans le fait de façonner leur projet, de se dire s'il le faut, en effet, je ne vais peut-être pas rester figé, comme vous avez su le dire, sur ce secteur d'activité, peut-être adapter mon projet à la réalité terrain. Il faut savoir aussi que selon les continents, selon les endroits où on se trouve, on a une certaine culture des affaires qui peuvent être aussi différentes de celles des investisseurs. Donc, d'où vraiment l'idée de savoir s'adapter. Absolument. Notre ami Ulrich qui revient avec insistance. Et honnêtement, je voulais lui dire d'ailleurs, Monsieur Samba, c'est Ulrich, j'adore son engagement. Au-delà, s'il n'arrive pas à avoir une très bonne connaissance, je serais même assez curieuse de pouvoir peut-être avoir un one-on-one pour pouvoir justement écouter sa présentation, son idée et son besoin justement de vous la pitcher ce soir. C'est incroyable la bravure et le courage derrière. J'adore. Effectivement, à saluer, à saluer. Oslo est de retour, vous nous entendez, vous avez essayé de suivre un peu, on vous a perdu vous aussi un petit peu en cours, vous avez commencé à brosser un petit peu le contour du secteur d'activité dans lequel vous êtes, nous donner les grandes lignes des raisons pour lesquelles vous êtes lancé dans cette entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, et en particulier à Marie-Noël, sur vos perspectives, sur vos besoins? Ok, merci beaucoup. Déjà, comme objectif principal, nous voulons contribuer au renforcement des chaînes de valeur, des métiers du textile et à la lutte contre la précarité, surtout des femmes dans cette région-là, puisque j'ai implanté l'Institut dans le Zou, dans un département du Bénin, au centre même du Bénin, pour former, automatiser 50 jeunes filles dans cette commune-là au métier de la mode selon les normes internationales. Nous voulons renforcer aussi la capacité des acteurs existants dans ce domaine, dans cette commune, sur les bonnes pratiques et les défis et opportunités de croissance pour le textile et les métiers de l'habillement dans notre pays et pourquoi pas en dehors de notre pays. Nous voulons aussi profiter par là pour promouvoir la qualité et l'excellence au sein des acteurs, ainsi que les produits qu'on fabrique sur place au sein de la population de la région. Comme résultat attendu au thème de ce projet ou bien de cette activité qui a déjà commencé depuis le mois
de novembre. Nous attendons 50 jeunes filles, mais à cette étape, nous avons actuellement 33 jeunes étudiantes qu'on essaie d'initier à ce métier pour que, après les 3 ans de formation, nous puissions avoir les résultats qu'on attend. Comme résultat aussi, c'est la capacité des acteurs existants de ce métier sur place et que leur capacité, n'est-ce pas, soit renforcée afin qu'on puisse ramener ces jeunes étudiants-là vers eux et qui sont déjà plus ou moins des sachants, qui ont déjà le savoir-faire, puissent les conduire pour que cela puisse prendre, pour que dans la région, la mode puisse prendre, pour qu'on puisse aller vers, pourquoi pas, une mini-industrie pour pouvoir commencer par fabriquer et satisfaire déjà les gens de la région et pourquoi pas sortir de la région pour inonder le pays et après penser à l'Afrique. Donc, voilà un peu brièvement ce que je peux dire par rapport au projet à ce stade-là. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup, Naslo. Félicitations à vous, bien sûr, pour votre projet. Engagement incroyable, j'ai envie de dire. Social enterprise, c'est même, on va dire, plus ou moins la raison pour laquelle beaucoup d'investisseurs aussi investissent en Afrique et l'engagement derrière aussi. Franchement, je salue ce projet-là. Je salue votre engagement et cette passion derrière. J'ai une toute petite question. J'ai quelques questions, mais la toute première, à savoir, les formations que vous ferez bien sûr bientôt, est-ce que c'est des formations payantes ou pas? Oui, c'est des formations payantes. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, vous avez 33 étudiantes, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et vous lancerez ce projet piloté quand exactement? C'est déjà lancé depuis novembre passé, donc depuis novembre, et c'est en train de poursuivre. On est en train de faire avec les moyens de bord pour pouvoir atteindre un certain niveau, pour que celui qui s'intéresse à nous puisse voir qu'on ne l'attend pas forcément, qu'on a déjà atteint un niveau et qu'il peut peut-être apporter une petite touche pas forcément sur le plan financier, mais sur le plan de la compétence, parce que c'est vraiment de ça on a besoin. Des compétences sur place, il n'y en a pas forcément dans notre domaine. Donc, on essaie de faire avec ce qu'on a en espérant avoir d'autres compétences qui viendront renforcer, n'est-ce pas, cela. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être brièvement, franchement, très rapidement, me donner quelques informations concernant votre business model? Comment allez-vous gagner de l'argent justement à travers cette idée? Oui, déjà, chaque étudiante déjà a une scolarité à payer. Et après cela, on s'est donné 6 mois pour déjà les former sur des b.a.-ba du prêt-à-porter, de comment fonctionne une industrie de prêt-à-porter. Ce qui fera qu'on a 33 main-d'œuvre potentielles qui, déjà dans le système, quand on ramène les petits marchés, se mettront ensemble pour pouvoir les exécuter déjà, pour qu'on puisse commencer par faire ramener des devises au sein du projet ou de l'entreprise déjà. Et le deuxième pan est que on est en train de former aussi les artisans localement pour que déjà les marchés qu'on négocie déjà au niveau de la municipalité, au niveau des différentes directions départementales, puissent venir pour qu'on puisse déjà les faire ensemble et chacun s'en sortira avec quelque chose qui naturellement comment on va dire, produira une valeur ajoutée pour l'Institut qui va s'appesantir sur ça progressivement durant les 3 ans de formation pour s'autonomiser. D'accord, d'accord. Et vous êtes, si je comprends très bien, vous allez vous pencher plus vers les marchés publics, les offres publiques et tout ça venant du marché, enfin venant de l'État, ou bien vous allez aussi tourner peut-être vers des entreprises et des particuliers. Quel est votre public? Quel sera dans votre public payant, j'ai envie de dire? Oui, les deux font partie de nos cibles, mais actuellement, comme c'est une école qui n'existe pas dans la sous-région carrément,
la municipalité s'est intéressée à cela de près et compte signer des partenariats avec nous pour qu'on puisse très vite rehausser le niveau de ces enfants-là pour qu'ils puissent devenir plus productifs pour le bonheur de la population et pour l'économie locale, le bonheur de l'économie locale aussi. Donc, comme c'est eux qui nous tendent déjà la main, on travaille beaucoup plus avec eux et dès que la mayonnaise prendra, je pense que les autres grandes entreprises qui sont dans la région suivront parce qu'ils verront qu'il y a déjà quand même la mairie ou la municipalité qui nous donne un peu de crédit. D'accord, c'est assez clair. C'est assez clair. Donc, concrètement, que recherchez-vous aujourd'hui en tant que budget, donc le montant, et qu'est-ce que vous proposez en échange de ce montant-là? Bon, actuellement, nous recherchons 15 millions en gros. Et déjà, nous avons pu mobiliser sur les 15 millions, 7 millions comme ressources propres et le reste de ces 8 millions qui restent à rechercher, c'est pour l'investir surtout dans le matériel, dans la formation et dans l'expertise d'autres personnes qui viendront pour donner une valeur ajoutée à la formation de base qu'on est en train de faire déjà ici pour que la chose puisse prendre, pour que juste après les 3 ans, on puisse s'autonomiser, commencer réellement par produire, par ramener des devises. D'accord, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que, Monsieur Samba, je suis désolée, j'écoutais en même temps, je me disais, mais tiens, un projet similaire, peut-être similaire à celui de Caleb que j'ai écouté ce soir déjà d'ailleurs. Donc, une fois de plus, je suis curieuse, ce que j'ai dit à Caleb. Je pense qu'il y a même potentiellement une façon de peut-être travailler ensemble avec les 2 fondateurs. Je pense que ce serait intéressant de s'installer à table à 3 et d'essayer d'en discuter un petit peu plus en profondeur pour voir justement comment je peux vous soutenir, comment je peux vous aider à pousser votre projet un petit peu au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Oui, en effet. Vous avez, bon, en effet, je ne suis pas le maître des horloges, contrairement aux apparences. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux dossiers, une ou deux questions et aussi au slow, peut-être une information, peut-être que vous souhaitez faire passer en plus, qui vous permet déterminante justement pour faire passer votre projet. Et oui, dans l'idée, vous voyez que il n'était pas là tout à l'heure lorsqu'on a commencé à parler, mais cette idée de s'adapter, vous revenez un peu là-dessus. Je pense que ça fait partie des critères. Donc, il ne s'agit pas ici de dire que parce que c'est mon projet, moi seul dois le mener à son terme du début à la fin. S'adapter, c'est aussi savoir repérer des collaborateurs, des partenaires potentiels, surtout lorsqu'on est dans le même secteur d'activité. Après que la mayonnaise prenne ou pas, c'est encore autre chose. Mais ça n'est pas une mauvaise idée que d'aller voir, de se rapprocher des autres et de chercher la complémentarité. Voilà, pour vous faire tous les exemples que nous avons en Afrique sur le fait que ensemble on va toujours plus loin et plus fort. Mais ce sont des choses qui se dupliquent dans quasiment tous les aspects en fait de nos entreprises. Donc voilà, à étudier. Vous voyez que on ne s'est pas concerté. Hein, Excellent. Si je peux ajouter quelque chose. Oui. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Je pense que la dynamisation des métiers de la mode devrait s'imposer à nous en Afrique parce que nous sommes tous d'accord que c'est une industrie qui fait brasser des dizaines de milliards par an dans les autres nations qui comprennent ce que c'est et qui s'investissent dedans. C'est vrai que nous, on ne peut pas prétendre dire que nous pouvons venir révolutionner quelque chose, mais tant qu'il y a quelqu'un qui déjà en parle, même s'il maîtrise ou il ne maîtrise pas, ce serait bien qu'on puisse l'accompagner et le porter haut afin que vraiment notre métier, ce domaine puisse s'éclore. Parce que comme je l'ai dit souvent, nous sommes tous là et on est en train de nous suivre en direct, mais on est tous habillés, sinon autrement on aurait pu nous confondre comme des fous. Je pense que madame est très bien habillée, très jolie, très coquine. Et ça, c'est un peu grâce à notre métier. Et il faut qu'on le réveille en Afrique, c'est très important. Et c'est l'engagement que je tiens ici, c'est la lutte que je mène
depuis un certain nombre d'années dans mon pays, parce qu'à la base, je ne suis pas un couturier, je ne suis pas un styliste, je ne l'ai jamais appris. Je suis un autodidacte et je me suis imposé à mes pairs ici. Je suis d'ailleurs le secrétaire général des créateurs de mode du Bénin, malgré que je n'ai pas eu à faire la formation et que j'ai laissé la craie pour les ciseaux. Donc, j'aurais vraiment aimé que s'il y a quelque chose que vous puissiez faire, que vous pensez réellement et que vous le fassiez pour que, même si c'est un grain de sable qui s'ajoute à cela, on puisse avancer un peu plus et que vous soyez fiers de porter la création de vos frères africains, que vous soyez désormais fiers de dire que vraiment il a une très belle finition, que vous soyez fiers de dire que, ah oui, la mode en Afrique a évolué. Je préfère porter un Dolce Gabbana africain au lieu de porter la vraie. Donc, voilà ce que moi, j'aimerais ajouter. C'est un coup de cœur et j'aimerais vraiment que mon message puisse toucher le cœur de tous ceux qui sont sur ce plateau et de tous ceux qui nous suivent actuellement pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose par rapport à la mode. Tous les jeunes qui s'y intéressent aujourd'hui, accompagnons-les, faisons-les croire que leur rêve est possible parce que c'est réellement possible de pouvoir changer les choses à la base et puis de révolutionner la chose, même si ça nous dépasse aujourd'hui. Merci. Amen. Amen, amen, amen. J'adore. Et moi, je retiens que le prochain Dolce Gabbana sortira peut-être des ateliers de Monsieur Oslo. Et j'aurais de pouvoir le porter d'ailleurs, d'accord? C'est une fierté. Ce serait un honneur pour moi. Absolument. Ouais. Et on en serait tous ravis. Tiens, voilà. Un visage connu. Très connu. Nous recevons. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir, Mélissa. Pourquoi vous êtes là? Bah, je suis là parce que j'étais un peu émotionnée derrière le stage. J'ai vu toutes les émotions passer sur le visage de Marie-Noël. À un moment, elle s'est dit, bon, comment je fais? J'avais prévu une petite enveloppe. Je crois qu'il y en a assez. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au départ, Oslo n'avait pas trop la motivation. Mais après, là, quand il a entendu le retour de Marie-Noël, et là, il dit, bah, même si c'est un grain de sable, hein, venez, madame, venez, madame. J'ai aimé la partie également. Vraiment, je suis impressionnée par le palmarès, surtout de tous ces incubés-là. C'était pas facile, justement, d'arriver à ce niveau. Vous êtes tous arrivés avec des idées, des projets plein la tête. Et c'est juste super de voir en fait l'ampleur du travail que tous ces coachs ont abattu, Maître Vincent, sur le côté légal. Et au départ, il y avait même des incubés qui disaient, mais Madame Vénitia, pourquoi vous nous mettez devant un avocat? Déjà, on a peur de lui. Pourquoi vous nous mettez devant un avocat? Et je lui disais, vous allez comprendre. Et Issa, Dani, que je salue, qui est backstage, qui n'arrive pas à se connecter. Et c'est effectivement pourquoi on fait ce sommet-là. C'est pour vouloir aussi relever justement les grands enjeux de notre ère et de pouvoir dire quelle est l'importance justement des technologies dans l'émancipation d'une jeunesse, comment est-ce que les investisseurs vont apprendre à prendre connaissance aussi des projets qui existent sur le continent africain. Donc, je me dis que ce sommet était nécessaire et la chose à relever, je pense, avant de vous laisser le mot de la fin à chacun d'entre vous, c'est de dire que déjà le Tropics Tech était... c'est la première journée et on est déjà dans du concret, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé pour dire on va vous offrir tant de millions d'euros, mais on vous offre d'abord la connaissance. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Est-ce qu'il y a de l'essence et de l'excellence dans ce que vous faites? Parce que si vous n'êtes pas excellent, d'abord, vous ne passez pas, même en tant que speaker sur Tropics Summit, et c'est ça qui est véritablement important. Et pour moi aussi, j'aimerais tirer un peu le chapeau à Marie-Noël, parce qu'il est très rare, Maître Vincent qui accompagne beaucoup les porteurs de projets depuis des décennies, il m'a d'ailleurs accompagné et lui vous dira quelle était mon histoire au début, avant même d'écrire mon premier business plan. Il va vous le dire, il va vous le raconter. Et pour moi, je pense qu'avoir une investisseuse qui nous ressemble, qui est africaine, qui connaît nos réalités, qui connaît la difficulté de ce marché, mais qui veut aussi emmener
élever le niveau justement des start-upers. Pour moi, je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Et j'espère que les filles sont prêtes demain parce que je crois que Marie-Noël était très gentille ce soir. Demain sera très dur sur les filles. Et j'espère qu'elles sont prêtes et je vous souhaite vraiment, mais vraiment de réussir. Oslo, ton projet, il est super. Je profite de faire un coucou à Caleb qui fait quelque chose de très, très innovant également. Oui. Et il dit souvent, Vénitia, je veux devenir le compétiteur direct de Vlisco. Et je veux pas qu'ils partent, mais ils doivent rester pour compétir avec moi. Et je crois que c'est ce genre d'unicorn qu'on aimerait créer. Et je pense avec l'arrivée de Marie-Noël dans cet incubateur, on peut arriver à faire quelque chose et c'est le puzzle qui manquait. Merci infiniment d'être là. Donc, je profite de dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, tous les sponsors qui s'affichent à l'écran, tous les partenaires behind the stage, tous ceux qui nous donnent des conseils et qui nous accompagnent. Ça nous va droit au cœur. Je n'oublie pas de saluer l'équipe Tropics qui est derrière. C'est 44, 55 même personnes qui sont en Afrique, en Europe, en Asie du Sud-Est aujourd'hui et en Amérique. Merci infiniment pour votre travail et j'ai fini mon discours, Maître Vincent. Je te redonne la parole pour pouvoir clôturer ce panel. Oui, merci bien. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites, mais c'est une très belle synthèse que tu fais. Ce métier, ce que nous faisons, à un certain moment, surtout lorsque on prend la particularité de ce programme d'incubation, Issa l'a rappelé tout à l'heure dans l'échange qu'on a eu avec Marie-Noël, c'est des gens qui arrivent, non pas qu'ils ne savent pas comment faire, mais surtout ils sont, pour pas mal d'entre eux, encore au stade des idées. Donc, c'est vraiment une sorte de sacerdoce que de les prendre parce que on accompagne des projets comme ça, on ne le fait tout de suite pas dans l'idée de se faire rétribuer quelque part. Pour ma part, personnellement, il y a cette leçon que j'ai apprise il y a quelques années où j'ai en plus compris que ce que je partage, ma connaissance, je ne la perds pas. Donc, à partir du moment où j'ai ce temps disponible à accorder aux autres, parce qu'il y a certains aussi qui ont été là pour moi quand j'étais à leur place, même si j'étais pas porteur de projet, il y a des gens qui ont été là pour moi. Quand je peux, je le donne assez généreusement. Et si on peut parler sans fausse modestie de récompense, c'est de voir effectivement que les personnes que l'on soutient se développent, se déploient, mettent du cœur à l'ouvrage en fait et transforment la goutte d'eau que l'on verse sur la graine qui est leur projet. Donc, c'est toujours plaisant pour ce qui me concerne de travailler comme ça. Effectivement, je veux pas, même si tu me l'as demandé, de parler de ton projet Vénitia, sinon au tout début, tu perdrais toute crédibilité. Je te l'ai dit, il faut garder un certain mystère et une certaine influence vis-à-vis de tes incubés. Non, mais plus sérieusement, on est tous partis de là. Les grandes idées, elles naissent dans des garages, elles naissent dans des chambres. On part de zéro pour certains. Et puis, c'est ceux qui ont la volonté, c'est ceux qui ont envie d'apprendre. Et c'est ceux qui s'y donnent, surtout. Marie-Noël a parlé assez sincèrement, en effet, en toute franchise, justement, de l'aspect humain. C'est un humain qui porte le projet. Donc, si l'humain qu'on a qui porte le projet a les qualités qu'il faut, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et même si ça ne marche pas, on ne vous reprochera jamais de ne pas avoir essayé. Donc, continuez de le faire, continuez dans votre aventure en prenant ce qu'il faut prendre, là où vous avez les opportunités, la possibilité de le faire. Voilà, c'est le grand mot de la fin que je voulais apporter, et en espérant en effet que j'ai compris qu'on a d'autres entretiens demain, mais que vous puissiez déjà garder cela en guise de motivation. Et puis, comme on dit, le vent nous portera, on verra bien où on atterrira, et comme disait l'artiste, on fera les comptes à la fin pour voir ce qu'on aura réalisé avec tout ça. Absolument. Issa, il est bien silencieux, c'est bizarre, je l'ai vu émotionné à un moment, il a bloqué sa caméra. À toi le dernier mot avant Marie-Noël. Alors, comme tu l'as si bien dit, hein, je suis vraiment parti dans les émotions.
Il y a Oslo qui nous a envoyé dans un très long voyage là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qu'il a eu à dire. Au début, on parlait business, mais par la suite, on parlait maintenant émotion, on parlait vraiment de vision. Vision pas pour lui seul, mais vision pour son continent, vision pour ses frères, ses sœurs, vision pour tous ces milliers et ces millions de jeunes qui viendront par la suite. Et vraiment, c'est quelque chose à saluer. Ça vient renforcer le why et le pourquoi de tout ce que nous faisons ici. Et on espère vraiment qu'ensemble, en synergie, on pourra vraiment mettre en place beaucoup de beaux dispositifs pour toujours accompagner les porteurs de projets. Je ne dirais pas que j'ai fait exprès, mais j'ai vraiment voulu que ça ressorte lors du talk de Marie-Noël. Le fait qu'actuellement, pour pouvoir accompagner vraiment des porteurs de projets, pour pouvoir faciliter cette insertion professionnelle des jeunes en Afrique, il faut vraiment des dispositifs tels que les incubateurs qui viennent donner plus de crédibilité, ils viennent outiller les jeunes sur des aspects dont on ne pourra pas se départir actuellement. Parce que investir sur un projet, certes, tu investis sur le porteur du projet, mais derrière, tu te rassures qu'il est à même capable d'avoir tous les outils nécessaires pour mieux porter son projet. Et vraiment, c'est un aspect fondamental et c'est un challenge pour nous actuellement en Afrique de trouver vraiment des dispositifs adaptés. Parce que investir en Europe, c'est différent d'investir en Afrique avec les différents challenges et surtout les challenges que Marie-Noël essaie de relever ou elle relève dans son quotidien, notamment investir sur des projets en phase de démarrage. Ça, c'est vraiment quelque chose de très challengeant et à la fois excitant parce que lorsque ça porte vraiment et c'est carrément toute une fierté. Donc voilà, je suis pris par les émotions, comme tu l'as si bien dit, Vénitia. Je ne vais pas finir de parler, mais là, c'est dire que voilà, je suis vraiment très content du fait que nous sommes à la fin de la première journée de ce Tropic Tech and Influence Summit. On se dit que demain aussi sera une très belle journée. On aura de beaux speakers. On attend aussi les femmes que nous incubons au sein du programme TUI qui vont échanger avec Marie-Noël. On espère qu'elle sera encore toute douce demain et qu'on aura pas mal d'incubés qui vont continuer à la charmer, tels que Oslo, tels que Calais. Alors, sur ce, je pense que c'est mon dernier mot. Je te remets la parole, Vénitia, pour qu'on puisse clôturer cette séance. D'accord, je crois que le dernier mot reviendra à Marie-Noël. Je pense que c'est la seule qui n'a pas parlé. Et j'espère que j'ai vu des messages passer dans les groupes des filles. Les filles disent « Oh là là, c'est chaud ». C'est très bien, c'est bien, la pression est on. Donc, on leur dit à demain et merci infiniment Marie-Noël. Le mot te revient pour clôturer ce panel. Absolument, absolument. Merci à vous d'ailleurs de m'avoir accueilli ce soir. Je salue à nouveau votre travail, votre engagement qui est important et nécessaire. J'aimerais, parce que justement, comme vous avez déjà vos incubés et qui savent un petit peu plus ou moins comment le processus s'installe, plus ou moins lorsqu'on est fondateur, j'aimerais plutôt parler à ces fondateurs qui nous écoutent, potentiellement ceux qui rêvent de pouvoir en devenir et qui ont peut-être une idée, qui ne savent pas quoi faire. Alors, je vais répéter ce que j'arrête pas de répéter depuis des années. L'écosystème africain, quand on parle de fondateur, est un écosystème assez jeune. Il est quoi? Il y a à peine 10 ans, j'ai envie de dire. Il y a encore énormément à faire. Il y a un énorme potentiel. L'éco-africain, quand on l'ouvre, c'est un petit peu comme un Pandora box. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'opportunités pour des investisseurs qui nous écoutent et tellement d'opportunités pour des fondateurs qui veulent prendre le risque. Une chose est certaine, les problèmes africains ne peuvent que être résolus par les fondateurs africains. Ce n'est que, je veux dire, c'est la seule solution. C'est la seule chose à faire. Donc, si tu es fondateur, que tu as une idée, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment naviguer, essaye de chercher le lien, justement, un réseau, une communauté qui peut te soutenir, qui peut t'apporter l'aide dont tu as besoin et le soutien dont tu peux rechercher. Une chose est certaine, parce que l'écosystème est assez jeune, tous les investisseurs qui vont vouloir investir sur le continent viendront choisir justement les fondateurs qui font partie d'un incubateur ou bien d'un accélérateur. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore assez de maturité sur l'écosystème, sur le continent, pour pouvoir justement amener ces investisseurs à prendre le risque. Et ça, il faut les comprendre. C'est la réalité. Il faut peut-être encore nous donner une vingtaine d'années
pour pouvoir justement prendre de si gros risques. Donc, si vous avez la possibilité de faire partie d'un programme pareil, si vous avez la possibilité d'être connecté à un programme pareil, saisissez cette opportunité-là. Parce que qu'on le veut ou pas, le reste du continent africain, comme nous autres, nous avons été formés et formatés à être des employés et jamais des fondateurs. Et donc, il faut retourner à l'école pour tout refaire et reconstruire son idée. Et pour le faire, eh bien, il faut intégrer des programmes qui vous donnent les ressources nécessaires pour devenir justement ce fondateur-là. Mais il faut essayer. Il faut prendre ce risque et il faut y aller. Peu importe si vous avez le réseau ou pas du tout, prenez ce risque et lancez cette idée. Donc ça, pour cela, j'espère que j'ai encouragé au moins un fondateur et que d'ici la prochaine, nous pourrions justement en écouter plus comme Nasno, Caleb ou bien justement des fondateurs que j'ai rencontrés hier. Excellent travail à toute l'équipe de Tropics. Franchement, continuez et n'hésitez pas à reach out pour utilisez-moi, j'ai envie de dire quoi. N'hésitez surtout pas. D'accord. On croit beaucoup aux synergies et tu peux en être sûr que tu seras inondé. Peut-être qu'il faut ajouter 2 jours de plus sur ton calendrier pour que, tu trouves du temps. C'est incroyable, c'est bien, c'est exceptionnel. J'adore la synergie, j'adore justement les profils divers que nous avons pu rencontrer depuis hier et j'ai hâte justement d'écouter justement les leaders, j'ai envie de dire demain, j'ai hâte de voir les women founders et autres, etc. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que nous pouvons faire de plus. Et pour ceux qui nous écoutent, qui sont investisseurs de la diaspora, prenez ce risque aussi. Prenez ce risque, investissez. Parce que le continent africain, il est en train de boomer. Et les investisseurs viennent de l'étranger. Et donc, si vous voulez vraiment faire partie j'ai envie de dire, de ce trend et de faire partie justement de ce mouvement, c'est l'heure actuelle que vous devez prendre le risque pour justement pouvoir investir sur ces fondateurs. Dans 10 ans, ça va être compliqué de pouvoir accéder justement à l'écosystème africain. Donc, j'espère qu'ils nous écoutent et j'espère que nous aurons encore plus d'investisseurs au fur et à mesure que le Tropics va organiser justement ce sommet excellent. Bien sûr. Merci infiniment. En tout cas, merci à tous ceux qui se joignent à nous maintenant. Vous avez tout raté. Retournez sur Facebook, suivez tout depuis le début. Et on vous dit donc à demain. Demain, dès 14h, je pense 14h Paris, 13h Johannesburg, nous serons live et nous espérons que ce sommet a été utile et que ce n'a pas été un talk shop, ce qu'on a horreur de faire au sein du Tropics Group. Et on vous donne donc rendez-vous à demain et très très bonne soirée à tous. Merci Oslo, merci Maître Vincent. Merci Marie-Noël Baba, merci Issa Tanyabé. Et tu n'as pas dit que tu es le formateur que des femmes entrepreneurs au Burkina Faso. Ça, je te le reproche parce que tu ne l'as pas dit. Et merci beaucoup à tous d'être là et surtout de continuer à booster cet écosystème entrepreneurial. On a presque du mal à se séparer parce que c'est tellement enrichissant, c'est grandiose et on ne sait pas jusqu'où en fait nos petites actions peuvent nous mener et jusqu'où ça peut toucher d'autres personnes. Rien qu'un échange est tellement puissant et je pense que Maître Vincent, je ne vais pas le faire dire, mais je pense qu'il est l'une de ces personnes que moi j'ai réellement dérangées et j'espère que les incubés feront pareil pour aller véritablement déranger Marie-Noël et lui apporter les réponses dont elle a besoin pour qu'ils arrivent aussi à un autre niveau. Donc merci, bonne soirée à tous et comment on dit au revoir dans vos langues respectives. Oh mon Dieu, Yanni. On dit comment? Yanni. Yanni, dans quelle langue? C'est du bassin du Cameroun. Ah, super, super. Donc, Yanni, Marie-Noël et Maître Vincent, comment on dit bonsoir ou au revoir au Congo? C'est comme en italien, on dit ciao. C'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Oui. Mais bon, c'était nul. Issa, comment on dit au revoir dans ta langue maternelle, s'il te plaît? C'est comme en anglais, on dit bye bye.
Bah, ça, c'est pas du tout vrai. C'est quelque Alors, chose. on dit Nizarbre et puis c'est bon. Ouais. Ok, merci Nizarbre. infiniment. En tout cas, à demain, passez une très belle soirée et surtout, n'arrêtez pas de faire ce que vous faites parce que vous êtes de grandes inspirations pour le continent et pour la jeunesse. À très bientôt. À bientôt. Allez, À bientôt. excellente À demain. soirée à tous. Au revoir. Merci. Mbibara Lakwe, bonjour. C'est comme ça que nous saluons en Centrafrique. Je m'appelle Pamela Viniquin, je suis béninoise. Je suis régionale partenaire Afrique de l'Ouest du Tropics Business Summit. Je suis aussi CEO de la maison de mode Fenostyle. Je vous invite aujourd'hui à prendre part au Tropics Business Summit qui va se tenir du 10 au 15 octobre 2022 au Cap Verde à Praia. Aujourd'hui, le Cap Verde se positionne comme l'une des meilleures destinations en Afrique pour les affaires. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre, venez massivement. Ce sera la fête de l'entrepreneuriat, mais aussi la fête des opportunités. À très vite.